Alguna vez has sentido que lees el mismo capítulo de un libro una y otra vez, cambiando solo los nombres de los personajes? Que las angustias y armonías de tus relaciones parecen tocar una melodía familiar? Quizás si el dolor silencioso de elegir a alguien que no puede ver de verdad. O tal vez si la tormenta familiar de una conexión apasionada que siempre parece acabar en ruinas, dejando en la misma orilla, preguntando como llegaste allí de nuevo. Es una sensación profunda y solitaria. Esta sensación de repetición, como si estuviéramos atrapados en una corriente que nos arrastra hacia un destino que no elegimos, para que parecemos acabar una y otra vez. Esta noche no intentaremos silenciar esta música. No lucharemos contra la corriente. En cambio, aprenderemos a escuchar, a comprender su melodía y finalmente, con delicadeza, a componer una nueva canción para nuestros corazones. Juntos, en este espacio de tranquilidad, encontramos la claridad que nos ha estado esperando, justo debajo de la superficie de nuestras vidas ajetreadas. Esta no es una sesión para arreglar ni culpar. Es una sesión para ver. Es una invitación a volver a casa, a comprender la fuerza magnética de tu propio corazón y a descubrir que el poder de cambiar el patrón ha estado dentro de ti desde siempre. Deja que los sonidos de tu alrededor se suavicen. Deja que el peso del día comience a disolverse. No hay nada que hacer ahora mismo, solo escuchar, respirar y estar aquí. En esta quietud, escucharemos no el ruido de nuestros pensamientos, sino la sabiduría profunda y resonante que reside en ellos. Comencemos nuestro viaje juntos en un lugar de vasta quietud. Imagina por favor un valle amplio y antiguo. El aire es limpio y el silencio tan profundo que se siente como una presencia. Grandes muros de piedra se alzan a ambos lados, talados por milenios de viento y lluvia. Han presentado el giro de las estrellas y el cambio de estaciones, guardándolo todo en su silenciosa memoria de piedra. Este valle es el paisaje de tu corazón. Es el vasto mundo interior donde se han desplegado todas tus experiencias. Es hermoso, inmenso, y guarda secretos que aún no has descubierto. En este valle camina un joven viajero. Este viajero está cansado. Ha viajado durante mucho tiempo, buscando una conexión, buscando un lugar que se sienta como su hogar. Pero cada camino lo ha llevado a la decepción, cada encuentro a un dolor familiar. El corazón del viajero está cargado con un cúmulo de historias, historias de incomprensión, de abandono, de dar más de lo que jamás se recibió. De pie en medio de este inmenso silencio, una oleada de frustración invade al viajero. Toda la soledad contenida, todos los gritos silenciosos de reconocimiento, se unen en un único grito desesperado. ¿Hay alguien ahí? Gritan hacia el canon, con la voz cargada de acusación y dolor. ¿Por qué siempre estoy solo? Y desde los grandes muros de piedra, una voz responde, igual de aguda, igual de dolida. Sola. Soledad sola. Se burla. Sobresaltado y enfadado, el viajero vuelve a gritar, esta vez con furia. Estoy harto de esto. Y el valle responde con un trueno. Cansado de esto. Cansado de esto. Cansado de esto. El viajero intenta un enfoque diferente. Una explica. Por favor, susurra con la voz quebrada. Solo quiero un poco de paz. Y la voz que regresa es solo un susurro frágil y quebrado. Paz, paz, paz sin ofrecer ningún consuelo, solo un reflejo de la propia desesperación del viajero.
El viajero se desploma en el suelo. Durante un largo rato, solo se oye el sonido de su respiración while suave susurro del viento. Una anciana, que había estado meditando entre las rocas cercanas, se acerca al viajero. Había presenciado todo el intercambio. El valle es cruel, dice el viajero sin levantar la vista. Solo me devuelve mi propio dolor. La anciana sonríe con dulzura. El valle no tiene voz propia, dice con dulzura. Es un espejo fiel. Number. Puede creer. Solo puede devolver lo que recibe. No juzga. Simplemente refleja. El viajero alza la vista, confundido. La anciana se sienta a su lado. Intentalo de nuevo. Lo anima. Pero esta vez no grites lo que temes. Grita lo que buscas. Vacilante, el viajero respira hondo. Parece una tontería, como un juego de niños, pero algo en la mirada apacible de la anciana le infunde valor. Se ponen de pie, con voz suave y clara, gritan a la inmensidad. Estoy listo para el amor. Y el valle, en su perfecta fidelidad, devuelve el sonido. Ya no es una burla, sino un coro suave y resonante. Amor. Amor. Canta. La palabra parece flotar en el aire, calentando las piedras. Una lágrima se abre paso entre el polvo de la mejilla del viajero. Un sentimiento de asombro comienza a reemplazar la antigua amargura. Respirando de nuevo, con más fuerza. Esta vez, el viajero exclama, con una voz llena de renovada esperanza: soy digno de bondad. Y el valle responde con un sonido como el de 1000 campanas suaves. Bonda. Este viajero, por supuesto, eres ti. Soy yo. Soy cada alma humana que alguna vez se ha sentido atrapada en un ciclo de relaciones dolorosas. Why? Este valle, este espacio inmenso, silencioso y poderoso, es el universo que nos rodea, el mundo de nuestras relaciones. No conspira contra nosotros. No tiene preferencia por nuestra felicidad ni por nuestra tristeza. Es un vasto e imparcial campo de energía que refleja con profunda precisión el ámbito que invadimos. Este es el eco. Los patrones relacionales. Que experimentas los personajes recurrentes. Los finales emocionales familiares. Todos son ecos de un llamado que has estado haciendo desde lo más profundo de tu propio valle. En la tradición budista, existe una enseñanza tan fundamental que sabes a todo lo demás. Se llama predictivismo y origen dependiente. Suena complejo, pero su esencia es hermosamente simple. Se puede expresar como: esto es porque aquello es. Esto no es porque aquello no es. Cuando esto surge, aquello surge. Cuando esto cesa, aquello cesa. Significa que nada existe aislado. Todo está interconectado, surgiendo en dependencia de otros factores. Una flor no puede existir sin la tierra, el sol, la lluvia o la semilla. Tu reflejo en un estanque no puede existir sin ti. Ni sin el agua, ni sin la luz. De la misma manera, las relaciones que surgen en tu vida no ocurren allí como por accidente. Surgen conta. Dependen de las condiciones presentes en tu interior. El grito que el viajero lanza al valle representa nuestro estado interior. No se trata solo de nuestros pensamientos conscientes, sino de todo el sistema climático de nuestro ser. Es la suma de nuestras creencias más profundas, nuestras emociones no procesadas, nuestras heridas inconscientes y nuestras expectativas secretas. Esta es la causa que proyectamos al mundo. El eco es el efecto.
Es la persona que aparece, la dinámica, que se desarrolla, como es centra la relación. Es el universo devolviendo fielmente el sonido que hemos creado. Así que, cuando nos encontramos atrayendo al mismo tipo de persona, una y otra vez, la pareja emocionalmente distante, la que necesita ayuda, la que es demasiado crítica, no es porque estamos malditos, y tenemos mala suerte. Es porque el grito no ha cambiado. La condición interior sigue siendo la misma, y por lo tanto, el reflejo, el eco, también debe ser el mismo. Si el grito de nuestro vale es, en el fondo no soy suficiente, el eco que regresa podría ser una pareja que busca constantemente la validación en otro lugar, o alguien que nos hace pequeños para sentirse grandes. El eco confirma el grito. Si el grito es solo valgo cuando arreglo a alguien, el eco será una persona perpetuamente rota, necesitada de apoyo constante, que nos drena la energía sin sanar llamas. El eco confirma el grito. Si el grito es un susurro silencioso y aterrizado que dice, no me abandones. El eco puede ser una pareja poco confiable, que amenaza con irse, o que mantiene un pie fuera de la puerta, manteniendo vivo y activado. Es miedo central de esta, no es una enseñanza de culpa. Es la enseñanza más empoderadora que existe. Porque si el eco depende del grito, significa que tenemos el poder de cambiar el sonido. No lo logramos gritando más fuerte, esforzándonos, mas intentando forzar un eco diferente del mundo. El mundo solo puede devolver lo que recibe. El cambio debe ocurrir en la fuente. El trabajo no está ahí afuera, en encontrar una persona mejor. El trabajo está aquí dentro, en cambiar la naturaleza de nuestro propio llamado. Se trata de sanar esa parte de nosotros que siente la necesidad de gritar de dolor, y en cambio, enseñar a hablar con una voz de plenitud, dignidad y amor. Ahora, tomemos un momento para practicar la escucha de nuestro propio eco. En la quietud de este momento, busca una posición cómoda. Deja que tu cuerpo se sienta pesado y sostenido. Deja que tu respiración sea natural. Una suave María que sube y baja. No hay necesidad de buscar un trauma ni forzar un recuerdo. Simplemente deja que tu mente se desviaje una conexión, pasada o presente, que te haya dado una fuerte huella. Podría ser una relación que te causó dolor, confusión o incluso una alegría profunda pero desafiante. Trae esa conexión a tu conciencia. No te centres en la historia, en quien tenía razón o no, en los detalles de lo sucedido. Concentrate solo en la resonancia emocional, el eco. ¿Cuál fue el sentimiento dominante que esta relación reflejó en usted? Al recordar a esta persona, ¿cuál es el sonido del eco? Es el sonido agudo y discordante de la crítica, que te hace sentir que nunca eres lo suficientemente bueno. Es el sonido hueco y vacío de ser invisible, porque tus necesidades y sentimientos no son vistos ni valorados. Es el sonido caótico y tormentoso del drama y la intensidad. Una sensación de estar en una montaña rusa de la que no puedes bailar. O tal vez sea el sonido débil y triste de la indisponibilidad, la sensación de alcanzar a alguien que está más allá de tu alcance, un fantasma en su propia vida. No juzgues el sonido. No te resistes. Tal como la anciana animó al viajero, simplemente escucha. Reconoce lo que el vale te ha estado devolviendo. Puedes decir de ti mismo, esta ha sido el eco. Esta sensación de nombralo ti mismo, en silencio. Indignidad, soledad, ansiedad,
invisibilidad. Por unos instantes más, simplemente permaneces consciente de esto. Este es el primer paso. Es el momento en que el viajero dejó de gritar con aire y finalmente escuchó lo que regresaba. Reconocer el eco es un acto de profunda atención plena. Es el comienzo del despertar del sueño de la repetición no es este eco. Es el valle, vasto y profundo. Y es el viajero, quien aprende a producir un nuevo sonido. Has pasado toda una vida gritando por costumbre, por viajes heridas, por creencias que ni siquiera sabías que tenías. Pero esta noche has escuchado el eco. Has visto el patrón. Y con esta conciencia, el hechizo comienza a romperse. Mientras nos preparamos para adentrarnos, llevan consigo esta imagen del valle. Ya hemos escuchado el eco. Hemos reconocido su sonido. Pero para cambiarlo de verdad, no podemos simplemente forzar un nuevo grito. Eso sería falso. Primero, debemos comprender por qué el viajero gritaba de dolor. Debemos ir más allá de la voz, a la fuente misma de su dolor. Debemos ver desde el fondo del valle hasta la tierra que se encuentra debajo, al lugar donde se sembran las semillas de estos gritos. Vamos en busca del jardinero invisible que ha cuidado las raíces de desapegos toda tu vida. Imagina ahora que te alejas del centro de es gran valle, acercando al refugio de las paredes del cañón. Aquí, protegido del viento, el suelo es más suave. Hey vida, observas un pequeño jardín amarelado, un lugar que nunca antes habías visto, aunque has estado en este valle toda tu vida. La puerta no está cerrada con llave. La empujas y entras. Este es un jardín curioso. En el centro se alza un solitario y antiguo bonsai en una pesada maceta de cerámica. Su forma es de una complejidad impresionante. Su tronco es nudoso y retorcido, doblando sobre sí mismo en un dramático bucle de aspecto casi doloroso. Sus ramas son escasas, extendiéndose en una dirección como si anhelaran una luz que no existe. Es hermoso, sí, pero es una belleza nacida de la restricción, de una larga y silenciosa lucha. Caminas alrededor del árbol, maravillando de segundos. Su resiliencia, como llegó a ser así, parece antinatural. Una escultura de madera viva. Al mirar más de cerca, en la base del tronco, lo ves. Casi invisible, incrustado en lo profundo de la corteza, en el ámbar delgado y oscuro. Es tan viejo que el árbol ha crecido a su alrededor, absorbiéndolo, convirtiéndolo en parte de su propia estructura. Sigues la trayectoria del ámbar. Con el dedo, y te das cuenta de que corresponde perfectamente a la dramática y dolorosa torsión del tronco. El alambre fue colocado allí, cuando el árbol era solo un retoco joven y flexible. Un jardinero, es mucho tiempo, lo ató a este marco, obligándolo a crecer en esta forma específica y retorcida. El jardinero ya no está, el alambre apenas es visible. Pero el árbol continúa creciendo según esa instrucción original y oculta. No conoce otra forma de ser. Su forma es un recuerdo vivo de una fuerza que ha olvidado hace mucho tiempo. Este bonsai es un mapa de desapegos. Y el jardinero invisible es tu pasado, tu infancia, tus primeras experiencias de amor, seguridad y conexión. El alambre representa las creencias fundamentales y los patrones relacionales que se te inculcaron cuando eres tan joven y flexible como es retoco, mucho antes de elegir tu primera pareja. Un alambre rediba tu identidad en desarrollo. No lo hace con malicia, sino simplemente por las condiciones de tu entorno inicial.
Esta lambra está hecho de los mensajes que recibiste sobre el amor. Quizás el amor era condicional. Se daba solo cuando eres bueno, tranquilo o exitoso. El lambra, entonces, se convierte en la crincha. Debo actuar para ser amado. Y así, el árbol de tu vida crece de forma retorcida, siempre esforzándote, siempre actuando, incapaz de simplemente existir. Quizás el amor en tu hogar estaba enredado con la ansiedad o el peligro. El alambre se convierte en la crincha. El amor no es seguro. La intimidad es amenazante. Y así, el árbol de tu vida crece lejos de la luz, con sus ramas retorcidas para evitar la cercanía, eligiendo parejas que repliquen esa sensación familiar y insegura. Quizás el amor estaba ausente. El alambre es un sentimiento de carencia, la crincha de que no mereces atención. Y así, el árbol crece desesperado, anhelante, en busca de cualquiera que le ofrezca una sola gota de agua, por muy poco fiable que sea la fuente del jardinero. Invisible pudo haber sido un padre que lidiaba con su propio dolor, una dinámica familiar impregnada de reglas techidas, o una cultura que te enseñó lo que se suponía que debía ser. No se dit culpar al jardinero. La culpa es una piedra que impide el nuevo crecimiento. La cuestión no es buscar culpables, sino ver el alambre. Comprender, con profunda compasión por ti mismo, que has estado creciendo según seco que no eliges conscientemente. Las parejas que atraes, las dinámicas que repites, son la expresión plena de esta arquitectura antigua y oculta. Eliges la forma familiar porque, a un nivel celular profundo, es la única forma que conoces. Se siente como tu hogar, aunque sí doloroso. En la psicología budista existe un concepto conocido como la vaina, que puede traducirse como la conciencia del Mason. Es una idea hermosa y profunda. Imagina un vasto, profundo y silencioso almacén en la base de tu mente. No es tu mente pensante en tu mente emocional. Es más profundo que eso. Cada experiencia que has tenido, cada pensamiento, cada sentimiento, cada sensación, desde el momento en que naciste hasta este mismo segundo, está almacenada aquí como una semilla, una era. Experiencias de amor, experiencias de miedo, momentos de alegría, momentos de abandono. Nada se pierde. Traduce como semillas en la tierra. Oscura y fértil de este almacén de la conciencia. La mayor parte del tiempo, somos completamente inconscientes de este proceso. Vivimos en la superficie, en el mundo de nuestros pensamientos conscientes y actividades cotidianas. Pero estas semillas no están latentes. Son un potencial vivo. Y cuando se dan las condiciones adecuadas en nuestra vida presente, una nueva persona, una nueva oportunidad, un momento de decisión, estas semillas reciben el riego necesario. Brotan, y emergen de la oscuridad del almacén el jardín de nuestra realidad presente, influyendo en nuestras percepciones, nuestros sentimientos y, fundamentalmente, en nuestras atracciones. El alambre del bonsai es un poderoso conjunto de estas semillas. Las primeras experiencias amorosas sembraron las semillas, que crean una creencia fundamental sobre cómo funcionan las relaciones. Ahora, cuando conoces a alguien nuevo, tu conciencia de reserva lo analiza en silencio. ¿Acaso la energía de esta persona riega la semilla de no soy digno? ¿Acaso su comportamiento crea las condiciones para que brote la semilla de el amor es peligroso? De ser así, se produce una poderosa sensación inconsciente de reconocimiento. A menudo se confunde con la química, con el destino, con la sensación de te conozco de toda la vida.
En cierto modo, así es. Es conocido esta energía toda de vida, porque resuena con las semillas más antiguas de tu raíz y rva. No atraes al mismo tipo de persona. Inconscientemente, recreas las condiciones que permiten que broten las mismas semillas una y otra vez. Tus patrones de relaciones son el florecimiento de tu propio jardín oculto. Para cambiar la flor, no puedes simplemente pintar los pétalos de otro color. Debes cuidar la tierra. Debes levar la luz de la conciencia a la profunda y oscura reserva, y ver que semillas hay ali. No se trata de descender el pasado para revivirlo. Se trata de excavarlo con el carico de un arqueólogo para comprender cómo ha moldado el presente. Se trata de encontrar el hilo conductor. Así pues, levemos esta conciencia a una suave reflexión. Permitamos que nuestra atención sea asiente de nuevo en nuestro cuerpo, en el ritmo de nuestra respiración. Visitaremos el jardín de nuestros primeros recuerdos, sin juzgar, sino con una suave curiosidad. Recuerda la sensación del hogar de tu infancia. No un evento específico, sino la atmósfera emocional general. ¿Qué tiempo hacía en tu casa? ¿Era soleado y luminoso? ¿Era tranquilo y apacible? ¿Había tormentas frecuentes? ¿Hacía frío con tensiones no expresadas? ¿O había una especie de sequía emocional? Simplemente observa el tono de las emociones. Ahora quiero que te preguntes suavemente. ¿Cuál fue mi primera educación en el amor? ¿Qué aprendí sobre lo que significa ser cuidado? Piensa en cómo te demuestran carico tus cuidadores. ¿Lo hicieron con palabras, con caricias, con actos de servicio? ¿Fue constante o impredecible? ¿Tuviste que ganártelo? ¿Sientes que podías descansar en él? No hay necesidad de crear una historia y analizarla. Simplemente diga que las imágenes y los sentimientos afloran, como fotografías antiguas. Piensa en la mesa de la cocina, la forma en que tus padres se miraban, la sensación de estar metido en la cama o de que te dieron luz. Ahora, considera esto. ¿Qué semillas podrían haber sido plantadas en su almacén de conciencia durante este tiempo? ¿Cuál es una semilla de creencia que dais? Mis necesidades son una carga. Oh, una semilla que dais. Debo ser silencioso y pequeño para estar seguro. O una semilla que susurra. El amor es algo que debes perseguir, para nunca podrás alcanzar. Una hermosa semilla que dais. Soy apertada simplemente por ser yo. Si lo que sí que surge, debo estar ahí. Este es el acto de buscar con cuidado el alambre en el bonsai. No estás culpando al jardinero. Simplemente estás comprendiendo la forma de tu propio árbol, hermoso, resistente y complejo. Estás viendo, quizás por primera vez, las instrucciones ocultas que han guiado tu crecimiento durante décadas. Esta visión es un acto de profunda compasión. Es el comienzo de la libertad. Porque una vez que ves el alambre, una vez que comprendes la semilla, ya no eres víctima de su influencia. Puedes empezar a trabajar con ella. Puedes elegir dejar de regar las semillas de la indignidad y el miedo. Puedes decidir plantar nuevas semillas en el almacén. Semillas de amor propio, autorrespeto y seguridad. Forma torcida del bonsai no es su verdad definitiva. Un maestro jardinero sabe que con cuidado, tierra nueva, una poda suave y luz adecuada, el árbol puede crecer en nuevas direcciones más sanas. Las antiguas torches siempre forman parte de su historia, un testimonio de su trayectoria, pero ya no dictan su futuro. Es a la vez el árbol y el nuevo jardinero. Puedes ver el viejo alambre. Puedes sentir su construcción.
Hora. Puedes elegir cuidarte de otra manera. Este es el trabajo que continuaremos haciendo juntos esta noche. Hemos visto el eco, ahora hemos buscado sus raíces en la tierra del pasado. Por un minuto, estas raíces se nutren de una herida que aún está abierta. Una herida que actúa como un faro en la oscuridad, reclamando una atención muy específica. Así que diríamos ahora nuestra mirada a esta herida, no como una fuente de vergüenza, sino como una linterna en la tormenta, guiándonos hacia lo que necesita sanar. Salgamos ahora del tranquilo jardín y adentrémonos en la noche. Imagina que estás en una costa desolada. Una gran tormenta ruge sobre el mar. El viento aloca en una voz solitaria, y las olas rompen contra las rocas con un ritmo caótico y percusivo. El aire está cargado de rocío salado y la escalofriante sensación de un poder inmenso y indomable. Esta tormenta es el caos del mundo, la naturaleza impredecible de la vida y el amor. Y te estás en medio de ella. En tu mano sostienes una linterna. Este es tu corazón, tu núcleo emocional. Ahora, observa atentamente esta linterna. No es un faro brillante y estable. Es una linterna vieja y su cristal está agrietado. Una fina fractura recorre todo tu cuerpo, la herida de una tormenta pasada, un naufragio pasado. Debido a esta grieta, la lama interior chisperotea y parpadea. Es vulnerable al viento. No puede proyectar una luz clara, constante y dorada. En cambio, proyecta una luz nerviosa, danzante y distorsionada sobre el mundo que te rodea. La luz que proyecta es una mezcla de calidez y sombra, de valencia y miedo. Esta linterna agrietada representa tu herida emocional sin sanar. Podría ser la herida de la traición, la herida del abandono, la herida de no ser visto, la herida de sentirte fundamentalmente defectuoso. Es la herida emocional central que llevas contigo, a menudo inconscientemente, en el panorama de tus relaciones. Y como una linterna en la tormenta, su luz específica y parpadeante actúa como una señal. Atraes cierto tipo de viajero. Mientras permaneces en esta rila tormentosa, sosteniendo tu luz vacilante, no estarás solo por mucho tiempo. Tu luz, pertenue y rota QC, es la única luz en kilómetros a la redonda. Y así figuras comienzan a emerger de la oscuridad, atraídas por su señal. ¿A quién entran estas linternas parpadeantes? A veces, entran otros viajeros que también llevan linternas rotas. Van into luz inestable, un reflejo de la suya. Una afinidad de quebrantamiento compartido. La de su alma y la tuya. Tú también conoces esta oscuridad particular. Estas conexiones pueden sentirse increíblemente profundas y instantáneas. Es el alivio de ser visto en tu herida. Pero a menudo, dos luces parpadeantes no creen en haz constante. Creen una danza de sombras más grande y caótica. Dos personas, cada una esperando que la otra arregle su linterna, terminan simplemente tropezando juntas en la tormenta, sin que su luz combinada sea lo suficientemente fuerte como para encontrar un puerto seguro. Validan las heridas del otro, pero rara vez las sanan. En otras ocasiones, la luz parpadean atrae un tipo diferente de viajero. No hay uno herido, sino uno atraído por la tormenta misma, el drama, la vulnerabilidad. Quizás si alguien que solo se siente poderoso cuando está rescatando a alguien. Tu linterna rota es una invitación para que se haga el giro, para que se ofrezca a reparar tu cristal y proteger tu alma.
Para su ayuda a menudo responde a su propia necesidad de ser necesitados. Y puede que inconscientemente se esfuercen por mantener la linterna un poco rota, para que su papel nunca termine. Luego están los viajeros más oscuros, aquellos que, como depredadores oportunistas, se sienten atraídos por la vulnerabilidad que señala la luz parpadeante. Ven la guiada no como una herida que sanar, sino como una puerta de entrada. Saben que una linterna con el cristal roto se apaga fácilmente. Se sienten atraídos por la debilidad percibida, porque les hacen ser poderosos y en control. Ofrecen refugio de la tormenta, solo para conducir a una cueva más profunda de manipulación y control. Se cuenta la historia de una mujer que antago fue una marinera talentosa. Su barco era fuerte y su corazón receptivo. Cerca los mares del amor con destreza y alegría. Pero un día se vio atrapada en una borrasca brutal y inesperada. Un compañero de tripulación de confianza la traicionó, hundiendo su barco para su propio beneficio, dejándola perdida. Sobrevivió, llegando a la orilla con solo un único vestigio, la linterna del barco, cuyo cristal estaba profundamente gritado por el impacto de 10 días. Vivió en la costa, con el corazón para siempre atado a ese recuerdo traumático. Cada noche, encendía la linterna rota, en vigilia por lo que había perdido. Y su vida se convirtió en una procesión de visitantes atraídos por su luz vacilante. Conoció a almas bondadosas de náufragos, que se acercaban juntos en busca de calor, compartiendo historias de su dolor, pero sin encontrar nunca la madera para construir un nuevo barco. Conoció a capitanes carismáticos que prometieron llevarla a bordo de sus grandes barcos, pero que solo querían escuchar la dramática historia de su naufragio, alimentándose de la tragedia antes de zarpar al amanecer. Y conoció a piratas, que vieron su conocimiento del mar y su vulnerabilidad, y intentaron engañarla para que revelara tesoros ocultos. Una noche, un silencioso ermitaño que vivía en los acantilados de arriba, vio a sentarse con ella. Teens. Un corazón fiel. Dio el ermitaño, mirando la linterna parpadeante. Honras lo perdido. Para la señal que envías no es un llamado a nuevo viaje. Es un llamado a las almas náufragas. La mujer loro. Para esta guiada es mi historia. Es quien soy ahora. Si la oculto, estoy siendo deshonesta. Sanar no es esconderse, respondió el ermitaño con dulzura. No tienes que tirar la linterna. Simplemente tienes que reparar el cristal. La alma que llevas dentro sigue viva. Es la misma alma que cerca los mares con tanta alegría. Para mientras el cristal esté roto, su luz será un faro para el dolor. Cuando lo repares, la luz no será señal de tu herida, sino de tu fuerza. Se convertirá en verdadero faro, guiando a los barcos dignos a puerto seguro, no en una vela parpadeante que atrae palilas el alma. Esto nos lleva a la primera noble verdad enseñada por el Buda, la verdad de dukkha. Dukkha a menudo se traduce como sufrimiento, pero es un concepto mucho más complejo. Incluye no solo un dolor manifiesto, sino una sensación fundamental de inquietud, de insatisfacción de que las cosas no van del todo bien. La linterna rota es un símbolo perfecto para du que es la inquietud y la vulnerabilidad generalizadas. Que surgen de una herida sin sí, izar en aquí. No es que nuestro sufrimiento sea un defecto. Es una parte universal de la experiencia humana. La primera noble verdad no es una declaración pesimista, sino un diagnóstico compasivo. Simplemente dice,
una herida aquí. Reconocemosla. El problema no es la herida en sí, sino el hecho de que transmitamos desde ella. Nos identificamos con ella. La hacemos nuestra historia. Soy la persona que fue traicionada. Soy la que fue abandonada. La herida sin sanar se convierte en el centro de nuestra gravedad y dicta la energía que irradiamos. Las personas que atraemos no se sienten atraídas por arte de magia. Se sienten atraídas por resonancia energética. Tu herida sin sanar irradia una frecuencia muy específica, una firma de dolor única. Y invariablemente traerá a personas cuya propia firma energética armoniza con ese dolor. Esto no es místico, sino psicológico. Una persona con un profundo miedo a ser absorbida se sentirá inconscientemente repelida por una pareja muy cariñosa. Pero podría sentir una poderosa chispa con alguien emocionalmente distante, porque esa dinámica resulta familiar y segura. Para su herida particular, el trabajo entonces, como enseñó el ermitaño, consiste en reparar el cristal. Este es el trabajo de sanación. Se trata de atender la herida profunda con tanta compasión, tanta aceptación, tanto amor, que ya no sea la fuente principal de nuestra luz. La guiada podrá permanecer siempre, como las vetas doradas de la cerámica kintsugi, un hermoso testimonio de nuestra historia y resiliencia. Pero ya no distorsionar la luz. La llama de nuestro ser podrá entonces brillar, clara, firme y plena. Y una luz firme atrae un tipo de viajero completamente diferente. Atrae quienes también están completos, a quienes no buscan a alguien a quien reparar o rescatar, sino a un faro con quien compartir la vasta y hermosa extensión del mar. Tomémonos un momento para identificar nuestra propia linterna, nuestra propia herida. Este es un paso valiente y delicado, religid and quieted. Deja que tu respiración sea profundas y imagina esa llama cálida y vibrante en el centro de tu corazón. Ahora, con valencia, una infinita bondad hacia tu mismo, pregúntale a tu corazón, ¿cómo se llama mi herida más profunda? ¿Qué es la grieta en el cristal de mi linterna? ¿Es la herida de la indignidad? Un sentimiento profundo y persistente, de que no eres lo suficientemente bueno, de que debes demostrar constantemente valor para ser amado. ¿Es la herida del abandono? Un miedo aterrador a ser abandonado, que te lleva a hacer demasiado o a ir primero antes de que te abandonen. ¿Es la herida de la traición? Una profunda desconfianza hacia los demás. Una búsqueda constante de señales de deshonestidad, que hace que la verdadera intimidad parezca imposible. ¿Es la herida de la injusticia? Un sentimiento de que la vida ha sido injusta contigo, que puede llevarte a un estado de resentimiento y victimización. ¿O es la herida de la invisibilidad? Un profundo dolor por no ser visto en escuchado tal como eres, lo que te lleva a aceptar cualquier migaja de atención. El es la que resuena más profundamente en ese momento. Puede que haya varias, pero por ahora, solo una. Mírala no como un defecto terrible, sino como esta grieta en el cristal de tu linterna. Visualizala. Observa cómo es que la llama de tu interior vibra y baila nerviosamente. Ahora, coloca una mano suave y amorosa sobre tu corazón. Y, tal como el ermitaño la mujer en la orilla, ofrece una sola frase de reconocimiento a tu herida. Algo como, te veo miedo al abandono. Sé que estás ahí. O bien, te reconozco, sentimiento de indignidad. Eres parte de mi historia. No intentes arreglarlo, no intentes que desaparezca. Simplemente diriges tu atención amorosa hacia él. Comienzas el proceso de reparar el cristal
desde dentro hacia afuera, con la calidez de tu compasión. Este es el comienzo de cambiar tu las. Para que la herida sane, primero debes verla. Debes sostenerla. Debes amarla. A medida que continúas haciéndolo, la luz frenética y parpadeante del dolor comienza a calmarse. Se vuelve más firme, más clara. Deja de ser una señal de socorro y se convierte en un faro. Y te sorprenderá cuando comienza a navegar bajo su nuevo y firme resplandor. Has cuidado la tierra de tu pasado, y has reconocido la herida que ha alimentado. Pero a menudo, esta herida crea una sed profunda, un anhelo que puede desviar todo. El río de nuestras vidas. Sigamos ahora este río, y vimos a donde nos ha lavado nuestra sed. Imagina ahora un río grande y poderoso, nacido de un manantial puro en lo alto de las montañas. Este río es de fuerza vital, de prana tu energía essential. En su estado natural, fly suavemente cuesta abajo, trazando un camino a través del paisaje, trayendo vida a donde quiera que vive. Su destino es fusiones con el gran océano, la fuente de todas las cosas. El río es claro, fuerte y lleno de propósito. Este eres ti, en tu estado más natural, sin obstáculos. Ahora, imagina que lleno a este río, no lejos de su nacimiento, se encuentra una vasta cuenca vacía en la tierra. Es un enorme cráter abrazado por el sol, con su lecho de arcilla profundamente gritado por ecos de vacío. Esta cuenca representa una poderosa necesidad insatisfecha de tu infancia. Es la necesidad de amor incondicional, de seguridad, de reconocimiento, de pertenencia. Una necesidad fundamental que, por alguna razón, no fue satisfecha. No es solo una herida, es un vacío activo y doloroso. Es una sed profunda y primar, idad. Esta cuenca vacía ejerce una poderosa atracción gravitatoria. Y así, el gran río de tu fuerza vital, en lugar de fluir libremente hacia el océano, se desvía. Cambia su curso. Empieza a fluir hacia este gran depósito vacío, desesperado por llenarlo. El propósito principal de tu energía vital ya no es viajar hacia el mar, sino sacar esta sed ancestral. El río Luverodos, pero la cuenca es vasta y su lecho está gritado. El agua parece desaparecer con la misma rapidez con la que entra. Y debido a que el río se ha desviado, las tierras río abajo, las tierras de tu propia creatividad, tu propia alegría, tu propio propósito espiritual se secan y abandonan. La corriente de vida enera ahora está gobernada por esta única y desesperada necesidad. Este es el estado de una vida dominada por necesidades insatisfechas. Abandonamos nuestro camino auténtico, nuestro océano, para buscar cualquier fuente de agua que pueda llenar este vacío interior. Y las personas que atraemos son las que parecen ofrecer un hilo de agua para nuestra cuenca. Hay una parábola sobre una aldea construida a orillas de un fértil delta. Durante generaciones, prosperan gracias a un río limpio y caudaloso que fluye de las montañas. Para los fundadores de la aldea, mucho tiempo atrás, construyeron un enorme y ornamentado embalse de piedra. Lo construyeron por temer a una gran sequía. La sequía nunca llegó, pero la historia del temer se transmitió de generación en generación. El embalse permaneció vacío, un monumento a una posible escasez. Con el tiempo, los aldeanos comenzaron a olvidar el propósito del río. Se obsesionaron con el embalse vacío. Lo sienten como un fracaso, un gran vacío en el corazón de su aldea. Así que,
Los ancianos tomarán una decisión. Desviarían el caudaloso río de su cauce natural hacia el mar, y canalizarían toda su agua hacia la gran cuenca de piedra, dado el principio. Hubo celebration. El embalse empezó a llenarse. Pero era viejo, y las piedras estaban agrietadas. Goteaba constantemente. El río necesitaba de su caudal solo para mantenerlo medio lleno de agua estancada. Mientras tanto, río abajo, el delta, Antago fértil, empezó a secarse. Los cultivos se marchitaron. Los barcos pesqueros se asentaron sobre el barro agrietado. El pueblo se empobreció y debilitó, vertiendo toda su vibrante fuerza vital en un recipiente aguerrido de miedos pasados. Habían sacrificado una abundancia viva y fluida por la ilusión de llenar un viejo vacío. Esto es lo que hacemos en nuestras relaciones, cuando nos dejamos levar por necesidades insatisfechas. Somos esa comunidad. Nuestra alma anhela el mar, una conexión auténtica, fluida y recíproca. Pero desviamos de nuestro amor, atención y energía hacia una persona que creemos que finalmente puede llenar nuestro vacío de cierta necesidad insatisfecha. Es la seguridad. Podrías elegir una pareja que parezca increíblemente estable y predecible, aunque sea emocionalmente estéril y te aplaste. Sacrificas el río de la pasión y la alegría para llenar la cuenca del miedo. Tu delta, tu propia creatividad y espontaneidad, se agiotea de tu necesidad insatisfecha es de validación. De la aprobación paterna que nunca recibiste, podrías desviar tu atención hacia una pareja poderosa, crítica y reservada. Te reterceras, actuando sin parar, solo para que una sola gota de su aprobación caiga en tu interior. Sacrificas tu propia y auténtica autoexpresión con la esperanza de llenar es vacío. Esta poderosa fuerza impulsora es lo que el Buda llama Tanha la segunda noble verdad. A menudo se traduce como angelo o sed. Es el motor de nuestro sufrimiento. Buda identificó tres tipos principales de esta sed. La sed de placeres sensoriales, una pareja hermosa, una vida lujosa. La sed de existencia y devenir, la necesidad de ser alguien, de alcanzar logros, de ser reconocido. Y la sed de no existencia. El deseo de aniquilar el yo, de escapar del dolor. Cuando elegimos socios desde una perspectiva de Tanahano, los vimos con claridad. Los vimos como una posible fuente de agua para nuestra tierra reseca. No nos preguntamos, ¿es el alma de esta persona compatible con la mía? ¿Fluimos en la misma dirección? Nos preguntamos, ¿puede esta persona llenar mi vacío? ¿Puede darme lo que nunca recibí? Por eso terminamos en relaciones donde sentimos que lo damos todo y recibimos tan poco a cambio. Vertimos todo nuestro ser en el pozo agrietado de otra persona o en el nuestro. Es una tarea agotadora, insostenible y desgarradora. Es la esencia de la codependencia. Intentas llenar un vacío creado en tu pasado con una persona de tu presente. Para una persona no puede sustituir una necesidad satisfecha. No puede retroceder en el tiempo y reeducarte. No puede dar la seguridad de la infancia que nunca tuviste. Solo te puedes hacerlo ahora. La sanación para esto no consiste en fingir que no tenemos sed. Eso es una forma de evadir la espiritualidad. La sed es real. La cuenca vacía es real. La sanación consiste en dejar de buscar el agua fuera de nosotros mismos. Es aprender a cavar nuestro propio pozo. Es el proceso de autocuidado, de darnos la seguridad, la aprobación y el amor que hemos estado buscando desesperadamente en los demás. Se trata de desviar primero la corriente de nuestro propio
Rio haitian nuestras tierras secas. Cuando empezamos a hacer esto, ocurre algo mágico. La energía desesperada y se calma. Ya no escudriñamos el horizonte en busca de alguna señal de lluvia. Cultivamos nuestro propio jardín. Y a medida que nuestro mundo interior se vuelve exuberante y verde, descubrimos que nuestra desesperación da paso al discernimiento. Podemos conocer a alguien y disfrutarlo por quien es, no por lo que puede hacer por nuestro vacío. El río de nuestra vida vuelve a fluir con naturalidad, hacia el gran océano de la conexión auténtica. Y descubrimos que atraemos a otros que también fluyen, no quienes están atrapados en su propia sequía. Reflexionamos un momento sobre esta poderosa metáfora. Sienten su verdad en su propio cuerpo. Regresa a tu respiración. Sentela como un río que fluye hacia adentro y hacia afuera. Con cada inhalación, imagina que extraes energía de una fuente pura de montaña. Con cada exhalación, imagina que liberas el estancamiento. Ahora, leva tu atención a tu corazón y permite conectar con esa sensación de sed. Es profundo dolor de una necesidad insatisfecha. Permitid sentirla sin juzgar en silencio. Pregúntate a ti mismo. ¿Cuál es la necesidad principal que he estado intentando satisfacer a través de mis relaciones? ¿Cómo se llama mi cuenca vieja? ¿Es la necesidad de sentir seguro? ¿Es la necesidad de sentirse visto y comprendido? ¿Es la necesidad de sentirse especial y elegido? ¿Es la necesidad de sentirse amado incondicionalmente? ¿Es la necesidad de sentirse deseado? Aterriza suavemente sobre uno. Reconócelo. Esta es mi sed. He tenido tanta sed de seguridad. O bien, este es el vacío que he estado intentando llenar. La necesidad de ser visto por fin. Ahora, visualiza el río de tu propia fuerza vital, tu atención, tu amor. Imagínalo como un hermoso, poderoso y fluido río de luz. Y observa cómo has estado dirigiendo todo este río hacia otras personas, con la esperanza de que llenen tu cuenca. Observa cómo tu propio paisaje interior, tu propio delta, puede haber cuidado des a ti NDIDO. Este es un momento de profunda compasión, no de arrepentimiento. Estabas haciendo lo único que sabías para sobrevivir. Ahora, realizaremos un pequeño pero poderoso acto de redirección. Mentalmente, coloquen sus manos en la orilla de este río. Y con suavidad y amor, comiencen a redirigir. Un pequeño hilo de esa hermosa luz que fly de vuelta a su corazón, de vuelta a su propio estanque vacío. No te estás desconectando del mundo. Simplemente estás decidiendo dar el primer trago. Al visualizar esta corriente de tu propio amor y atención fluyendo hacia tu corazón, siente lo que sucede. Al principio puede resultar extraño, desconocido, pero permanece allí. Deja que el agua de tu compasión humedezca la tierra agrietada de tu necesidad insatisfecha. Susurrate una promesa, algo como aprender a dar seguridad, o empezar a practicar verdaderamente. Este es el comienzo de llenar tu propia reserva. Es una práctica de toda la vida, este arte de autonutrirse. Pero es la única manera de romper el ciclo de atracción basado en la sed. Cuando ya no te mueres de sed, serás libre de simplemente disfrutar del sabor del agua y buscar el océano. Las personas que se sienten atraídas por ti cambiarán. Serán ríos compañeros que fluyen a tu lado, no charcos que esperas que te salven. Pero para conectar verdaderamente con estas nuevas personas,
tenemos que aprender a verlas con claridad. Y para ello, primero debemos estar dispuestos a vernos en nosotros mismos para los poco favorestora de un espejo pulido. Pasemos ahora del paisaje abierto de ríos y valles a un espacio más íntimo. Imagina que estás en una habitación tranquila y vacía. Las paredes están desnudas, el suelo es de madera sencilla. No hay nubes, salvo un único objeto en el centro de la habitación. Un espejo alto, ornamentado y de cuerpo entero. El marco está talado en una madera oscura y antigua, pero el cristal es impecable. Es perfectamente claro, perfectamente pulido. No distorsiona, no adula, no juzga. Refleja con sencillez y despiadadamente todo lo que se encuentra ante él. Este es el espejo de la relación. Cada persona importante que atraes a tu vida es este espejo. No es solo una persona aparte con la que interactas. Es un reflejo vivo y palpitante de una parte de ti mismo. Esta es una de las enseñanzas más desafiantes y liberadoras del camino espiritual. El mundo que experimentamos no es ajeno a nosotros. Es un reflejo de nuestra propia conciencia. Y en ningún otro lugar este reflejo es más intenso, más personal, y más inevitable que en nuestras relaciones íntimas. Cuando la historia de un joven príncipe reconocido por su belleza. Después estuvo rodeado de cortesanos que le decían que era perfecto. Los espejos de su palacio eran de plata pulida, lo que le daba un brillo suave y favorecedor, disimulando cualquier pequeña imperfección. El príncipe creció creyendo que esta imagen suavizada representaba su verdadera identidad. Era guapo, encantador y impecable. Un día, un sabio visitante de una tierra lejana le regaló al príncipe un espejo como el que ahora imaginamos, uno de cristal perfectamente transparente y pulido. El sabio dijo que era un espejo de la verdad. El príncipe, deseoso de ver su propia perfección reflejada en este nuevo y exótico objeto, se paró ante él. Y retrocedió ahora, hacia dudar. El espejo le mostró cosas que los espejos de plata nunca tuvieron. Mostraba una leve cicatriz sobre la ceja, causada por una caída de niño. Mostraba la ligera simetría de su sonrisa. Mostraba las ojeras de una noche de excesos. Pero lo más inquietante es que no solo mostraba su forma física, parecía reflejar su estado interior. Vio su arrogancia en la inclinación de su barbilla, su impaciencia en el golpeteo de su pie, un destello de crueldad en sus ojos. El príncipe enfureció. Este es un objeto maldito. Gritó. Es el espejo de un mentiroso. Ni es queer feo. Ordenó que lo rompieran dad el sabio lo detuvo. El espejo no miente, su alteza. Dijo con calma. No opina. Simplemente muestra lo que hay. Sus espejos de plata no le mostraron la verdad. Le mostraron lo que quería ver. No está enojado con el espejo. Está enojado con el reflejo. Porque en partes de usted mismo que se ha negado a aceptar. Durante muchos ecos, el príncipe se negó a volver a mirarse al espejo. Pero las palabras del sabio lo perseguían. Con el tiempo, a medida que envejece y los elogios de sus cortesanos se enchan cada vez más vacíos, buscó el espejo de nuevo. Esta vez, se miró con valencia. Vio las cicatrices y recordó la violencia de la escalada que la causó. Vio la asimetría en su sonrisa y la reconoció como la sonrisa de su padre. Vio su arrogancia y su impaciencia. Y inclinó la cabeza, no con vergüenza, sino en reconocimiento. Así que estoy yo. Susurro. Todo. En ese momento de aceptación radical,
nació su verdadera sabiduría. Aprendió que el camino hacia la plenitud no es encontrar un espejo más halagador, sino tener el courage de amar lo que el verdadero espejo nos meio es tierra todo somos es principi. Pasamos la vida buscando relaciones que actúan como plata pulida, que nos reflejan solo las partes que nos gustan. Queremos parejas que nos ven inteligentes, amables, generosos y valiosos. Pero inevitablemente nos encontramos ante espejo de la verdad, una pareja que, por su propia naturaleza, nos refleja las partes que hemos repudiado, ocultado o reprimido. Este es el concepto psicológico de proyección. Tomamos una cualidad, un rasgo o un sentimiento que existe en nosotros, pero que no podemos aceptar, y lo proyectamos en otra persona. Luego reaccionamos ante esa persona. Piensa en una persona que te vuelve completamente loco. Alguien cae arrogancia. Pereza o necesidad simplemente no soportas. La intensidad de tu reacción es una pista. Es señal de que refleja una parte oscura de ti. Quizás su pereza despierta tu profundo miedo a ser improductivo. Una parte de ti que necesita desesperadamente descansar, pero que has reprimido en tu incansable afán de ser útil. No solo estás enojado por su pereza, estás enojado por el reflejo de tu propia necesidad de descanso, que has ignorado. Por el contrario, piensa en alguien que te apasiona profundamente, alguien a quien pones en un pedestal. Lo ves como alguien increíblemente seguro de sí mismo, artístico o de espíritu libre. Esto también es una proyección, a menudo llamada proyección de sombra dorada. Proyectas en esa persona las cualidades que existen en ti como potencial sin explotar, pero que no te atreves a pasar. Tu admiración por su libertad es en realidad un reflejo del anhelo de tu alma por ser libre. Te estás enamorando de tu propio potencial sin realizar. Las personas que atraemos son el espejo perfecto de las partes de nosotros mismos que están listas para integrarse. Si necesitas aprender a establecer límites, atraerás un espejo en la forma de alguien que lo sobrepasa constantemente, hasta que te ves obligado a decir no. Si necesitas ser dueño de tu propio poder y voz, atraes un espejo en la forma de una pareja que intenta silenciar o dominarte, hasta que te ves obligado a decir tu verdad. El espejo es un regalo del universo, incluso cuando se siente como una maldición. Te muestra de trabajo.esto conduce una comprensión sutil de la profunda enseñanza budista de Natal, no yo. Esta enseñanza afirma que no existe un yo fío permanente e independiente en el centro de tu experiencia. El yo que crees ser es un conjunto de pensamientos, sentimientos, recuerdos y sensaciones en constante cambio. Es un proceso, no algo estático. Cuando te miras en el espejo de la relación, y ves un reflejo que no te gusta, la tendencia es decir, eso es ... y él. Oh, eso. Las solidificas como una entidad separada y defectuosa. Pero la enseñanza dana te invita a una perspectiva diferente. Te pide que ves que las cualidades a las que reacciones en ellos también forman parte de este proceso fluido y desinteresado de conciencia. Su arrogancia y de reacción ante ella forman parte de la misma danza energética. Su libertad y tu admiración por ella surgen juntas. No hay una línea divisoria entre ti y ellos. Esto no significa que seas responsable de que su comportamiento. Significa que eres responsable de tu percepción y tu reacción. La relación se convierte en un campo de práctica sagrado por over tu propia mente. La otra persona es tu maestro, tu gurú,
simplemente o mostrar tu propio reflejo. Cuando puedes mirar a la persona que más te frustra y preguntar, ¿qué parte de mí me está mostrando? ¿Qué parte de mí que has rechazado puede ser vista? Entonces la relación se transforma de un campo de batalla a un monasterio. Se convierte en un lugar de profundo aprendizaje. Ahora, pues, paramonos frente a este espejo, en esta tranquila habitación de lealtad. Deja que tu cuerpo esté quieto. Deja que tu mente esté abierta. Piensa en una persona en tu vida por la que sientas una gran atracción. Podría ser tu pareja actual o anterior, un familiar o incluso un compañero de trabajo. Elige a alguien cuyo reflejo te impacte especialmente, ya sea de una forma que te enfurezca o que te cautive. Primero, trabajemos con un espejo negativo. Visualiza a esta persona frente a ti. Siente la familiar carga de irritación, ira o decepción. Ahora, identifica la cualidad principal que provoca esta reacción. ¿Y su egoísmo? ¿Su falta de fiabilidad? ¿Su victimismo? ¿Su crítica? Mantén esa cualidad en tu mente. Ahora, con gran honestidad y coraje, plantea esta pregunta. ¿Dónde vive esta misma cualidad en mí? Aunque sea en pequeña medida. ¿Hay una parte de mí que es secretamente egoísta? ¿Hay algún punto en el que no soy confiable? ¿Quizás conmigo mismo? ¿A veces mi ego la víctima? ¿Soy crítico? ¿Quizás conmigo mismo? No busques una coincidencia exacta, sino una resonancia. Simplemente mantente abierto a la posibilidad de que tu fuerte reacción se deba a que ves una parte de ti mismo que no reconoces. Sé como el príncipe, dispuesto a ver la cicatriz o la sombra. Simplemente reconócelo. Yo también veo un destello de eso. Ahora, trabajemos con un espejo positivo. Piensa en la persona que admiras o idealizas. ¿Qué cualidad te atrae tanto de ella? ¿Su confianza? ¿Su creatividad? ¿Su alegría? ¿Su profunda paz? Conserva esa hermosa cualidad en tu mente. Siente la calidez de tu admiración. Ahora pregúntate. Esto, ¿dónde está la semilla de esta cualidad en mí? Cuando he sentido una chispa de esa misma confianza, aunque sea por un instante, ¿cuál es el impulso creativo que he ignorado? ¿Dónde quiere expresarse esa espiritual alegría en mí? ¿Vida? Reconozco lo que amas en ellos también está en ti, esperando ser regado. Es tu propio potencial dorado, reflejado en ti por recordarte quién puedes ser. Esta práctica de usar las demás como espejo no se trata de culpar de todo. Se trata de recuperar tu poder. Mientras el problema esté ahí afuera, en la otra persona, eres una víctima. No tienes poder para cambiarla. Pero en el momento en que reconoces el reflejo, el poder regresa a ti. No puedes cambiarla, pero puedes trabajar con tus propias partes rechazadas. Puedes aprender a integrar tu sombra. Puedes aprender a cultivar tu potencial dorado. Al hacer este trabajo, los espejos cambian. Cuando finalmente aceptas tu necesidad de descanso, ya no te sentirás tan afectado por la gente perezosa. Cuando comiences a vivir tu propia vida creativa, podrás amar tu pareja artística como a un igual, no como a un ídolo. Atraes a personas que no son solo reflejos de tus heridas sin sanar o de tu potencial sin explotar, sino que son reflejos de tu creciente plenitud. Hemos visto como nuestros patrones son ecos, como están arraigados en nuestro pasado, alimentados por nuestras heridas, impulsados por nuestra sed, y reflejados en los espejos de otros. Pero a veces, los patrones que vivimos en esa cueva son nuestros. Son legados invisibles, transmitidos de generación
en generación. Consideramos ahora la posibilidad de que la casa de tu corazón esté embrujada por los amables y amorosos fantasmas de tus antepasados. Imaginemos ahora que has encontrado una casa. Es la casa con la que siempre has soñado. Se alza sobre una suave colina, rodeada de árboles antiguos y sabios. La luz se cuela por sus ventanas, iluminando las motas de polvo que danzan en el aire como pequeños espíritus dorados. Los suelos son de calidad madera noble. Las paredes están pintadas de colores relajantes. Y hay una chimenea que crepita con un toque de bienvenida. Esta casa es de vida. La estructura que has construido para tu propio ser. Has decorado sus habitaciones con tus esperanzas, tus logros, tus alegrías. Es una buena casa, pero hay una habitación que habitas. No es oscura ni fea. De hecho, tiene una hermosa vista al jardín. Sin embargo, por mucho que subas la calefacción, un frío persistente e inexplicable flota en el aire. Al entrar, una sutil tristeza parece aferrarse a tus hombros, un tenue aroma aluvia sobre hojas secas, una sensación de dolor silencioso e inconsolable. Intentas ignorarlo, cierras la puerta, amuebles las demás habitaciones con más lujo, pones la música más alta en los pasillos, pero siempre eres consciente de esa habitación fría. Siempre eres consciente del fantasma en la casa. Este fantasma es tu patrón ancestral, la herencia emocional que llevas y que no es del todo tuya. Cuenta la historia de una familia joven que hereda una casa así de una abuela a la que apenas conocen. Están encantados. Es el lugar perfecto para criar sus hijos. Se mudan y, tal como lo habíamos imaginado, descubren la única habitación fría. En verano, cuando el resto de la casa está cálido y lleno de risas, esta habitación permanece fría. Los juguetes de los niños, dados allí, se sienten fríos al tacto. Los padres discuten con más frecuencia cuando están en esa habitación. Es un lugar de disonancia, una silenciosa perturbación en la armonía de su hogar. Lo intentan todo. Celan las ventanas, aíslan las paredes, instalan calefactores eléctricos. Pero el frío persiste, un frío que parece provenir de las entrañas de la casa. La esposa quiere celar la habitación para siempre, finge que no existe. Pero el esposo, un hombre considerado, cree que eso sería traicionar a la casa misma. Es parte del hogar, dice. Tenemos que comprenderla, no amputarla. Una tarde, mientras buscaba algo en el ático, encontró un pequeño diario encuadernado en cuero. Pertenece a su bisabuela, la dueña original de la casa. Se sentó bajo la única ventana polvorienta y comenzó a leer. Lee sobre una mujer, llena de vida y amor, que construyó esta casa con su esposo. Para entonces, las entradas cambiaron. Lee sobre cómo su esposo se fue a una guerra lejana y nunca regresó. Lee sobre su profundo e interminable dolor, sobre los días que pasó sentada en esa habitación. La habitación con la mejor vista del camino, esperando una figura que nunca volvería a caminar por el sendero. Nunca habló de su dolor a sus hijos. Cargó su dolor con una dignidad serena y estoica, pero el dolor saturaba las paredes de esa habitación. Había muerto siendo una anciana, pero en esa habitación siempre fue joven y desconsolada. Una oleada de profunda compasión lo invade. No es un fantasma aterrador que ronda su casa. Es un fantasma solitario. Es el fantasma de un gran amor. No expresado y de una pérdida profunda que no se logra. Y esa noche,
lever sua esposa y hijos a la habitación fría. No trae calefactor, solo trae una vela. La encienden y la colocan en el alféizar de la ventana. Les cuenta a su familia la historia de su bisabuela. Habla de su amor, su esperanza y su inmensa tristeza. No intentan ahuyentar su espíritu. La acogen, reconocen su dolor. Te vimos, susurra la esposa en la silenciosa habitación. Honramos de amor y de perdida, y puedes de cáncer. Y mientras se sientan allí, a la suave luz de las velas, compartiendo historias, compartiendo sus propias penas silenciosas, ocurre algo extraño. El frío no desaparece al instante, pero por primera vez, la habitación empieza a sentirse cálida. El calor no proviene de una estufa, es el calor de la compasión de una historia reconocida, de una historia que finalmente se cuenta. El fantasma no era un monstruo al que exorcizar. Era un antepasado que esperaba ser escuchado. Muchos de nosotros vivimos en una casa con una habitación fría. Cargamos con patrones emocionales, creencias sobre el amor y umbrales de dolor que no nacieron con nosotros. Se transmitieron silenciosa y invisiblemente a través de nuestra línea familiar. Este es el concepto de karma colectivo, visto desde una perspectiva psicológica. No es una duda mística que debemos soldar, sino una herencia emocional y conductual. Es el legado de las heridas no sanadas de nuestros antepasados. Quizás tu abuela aprendió que, para sobrevivir, una mujer debe ser silenciosa y obediente. Nunca te lo enseñó con palabras, pero lo absorbiste a través de su postura, de su deferencia hacia tu abuelo, de las historias que no se y acute entielo. Y te encuentras en relaciones donde cuesta expresar tus necesidades, cargando con un silencio que no te pertenece. Es heredado el fantasma de su voz no vivida. Quizás tu padre, cuyo padre era severo y crítico, aprendió que el amor y la aprobación se ganan con un esfuerzo constante. Te quería profundamente, pero lo demostraba animando de ser mejor, a ser más. Y así te sientes atraído por parejas que también son críticas, que no te elogian, porque en un nivel profundo, y esa dinámica se siente como amor. Estás intentando finalmente ganarte la aprobación del fantasma de tu padre. Esta son las reglas silenciosas del amor que se transmiten en la mesa. Son las melodías emocionales que aprendemos antes de poder hablar. Son la definición de hogar que llevamos programada. Nos atraen las personas que encajan en estos roles heredados, que conocen los pasos de estas danzas antiguas, familiares y a menudo dolorosas, porque se siente como volver a casa. Intentemos sanar las heridas de nuestros antepasados en los cuerpos de nuestras parejas. Intentemos calentar esa habitación fría con la fuerza de nuestro propio amor. Pero a menudo acabamos resfriando en esta. La libertad no proviene de culpar a nuestros padres ni a nuestros abuelos. Ellos también sufrieron aflicciones. Vivían con los fantasmas que heredaron. La libertad proviene de convertir en el historiador amoroso de tu propia familia. Proviene de hacer lo que hizo la familia de la historia. Encender la llama de la conciencia y reconocer la historia con compasión. Cuando logres ver el patrón, es miedo a la escasez en torno al amor. Este es el miedo de mi madre. Lo heredo de su madre. Es un legado de miedo, no una verdad sobre mí. Te separas de él. Puedes sentir compasión por ellos, por las pesadas cargas que soportaron, sin tener que cargarlas como si fueran tuyas. Puedes honrar su historia sin tener que repetirla. Tomémonos un momento para convertirnos en genealogistas amables del corazón.
para recorrer la casa de nuestro lineage y sentir los puntos fríos, accommodate en tu espacio tranquilo. Digicute respiration si te ancla. Recuerda la imagen de tu madre, no como madre, sino como mujer. ¿Cuál era su relación con el amor? ¿Qué aprendiste sobre el amor? ¿Sobre la compañía? ¿Sobre recibir afecto? Con solo observarla. ¿Cuál era la temperatura emocional de su corazón? ¿Era cálido, ansioso, triste, enojado, alegre? No lo juzgues. Simplemente obs y acute rvalo.ahor. Recuerda a tu padre. No como padre, sino como hombre. ¿Cuál era su relación con el amor, con la intimidad? ¿Qué te enseñó en silencio sobre lo que significa ser pareja? ¿Cuál era la temperatura emocional de su corazón? Piénsenlos juntos. ¿Cuál era el clima de su relación? ¿Cuáles eran las reglas techidas? ¿Quién tenía el poder? ¿Cómo se gestionaban los conflictos? ¿Cómo se demostraba o no el afecto? Ahora, retroceden una generación, si pueden. Piensen en sus abuelas, sus abuelos. ¿Qué historias conocen? ¿Qué dificultades soportaron? ¿Cuáles eran sus creencias sobre cómo debería ser un hombre o una mujer? ¿Cómo debería ser una vida? Mientras sostienes tapes de lineage en tu mente, preguntate suavemente, ¿cuál es el fantasma principal que se ha transmitido a lo largo de mi línea familiar? Es un fantasma del martirio, una creencia de que el amor significa autosacrificio. Sin fin, es un fantasma de inestabilidad, un patrón de caos y drama en las relaciones. Es un fantasma de frialdad emocional, un miedo a la intimidad que mantiene todos a una distancia segura. Es un fantasma de ansiedad, una creencia de que siempre está a punto de ocurrir algo nuevo. A ver si puedes nombrar al fantasma. Ponlo en título. El fantasma de lo insuficiente. El fantasma de no te acerques demasiado. El fantasma del resentimiento no expresado. Ahora, ve a este fantasma no como una presencia maligna dentro de ti, sino como un ancestro perdido y frío, temblando en una habitación de tu hermosa casa. Es simplemente una energía, una historia, que busca descanso. Con el ojo de tu mente, camina hacia la puerta de esa habitación fría en tu corazón. Ábrela, y en lugar de luchar contra el frío, enciende una pequeña vela de conciencia. Y dile a este patrón ancestral, a este fantasma: te veo, conozco tu historia, entiendo tu dolor. Gracias por intentar protegerme, por enseñarme lo que sabes. Pero ahora estoy a salvo. Puedo escribir una nueva historia. Eres bienvenido. Descansar aquí en la calidez de mi amor. Pero ya no estás al mando. Este es un acto de liberación. Es declarar tu independencia compasiva. Honras el pasado sin estar condenado a repetirlo. Eliges calentar tu propia casa con el fuego de tu corazón consciente. Hemos analizado los fantasmas que heredamos del pasado. Pero, ¿qué hay de las cárceles que construimos para nosotros mismos en el presente? A veces la habitación más embrujada es aquella que hemos tirado desde dentro. Tenemos la ley, la puerta está abierta, pero elegimos cuidarnos. Pasemos ahora esta curiosa y dolorosa tendencia humana, la comodidad de la jala familiar. Imagina un pájaro. Pero este no es un pájaro cualquiera. Es de una belleza impresionante, con plumas como oro helado y zafiro. Vive en una jala. Pero esta no es una jala cualquiera. Es una obra maestra de artesanía, forjada en plata polida y adornada con joyas. Dentro hay una percha de terciopelo, un bebedero de cristal
y un suministro constante de las semillas más deliciosas. El pájaro está seguro aquí, está cómodo, está alimentado, y lo más curioso de todo, la puerta de la jaula está abierta de par en par, siempre lo ha estado. Justo al otro lado de las paredes se extiende un vasto cielo azul. El aroma de flores silvestres y pinos se filtra en la brisa. El canto de otros pájaros, libres y alegres, se oye a lo lejos. El pájaro ve el cielo, oye los cantos, sabe que la puerta está abierta, y sin embargo se queda, permanece en su percha de terciopelo, comiendo sus semillas familiares, dentro de su hermosa y familiar jaula. Porque la comodidad de la jaula se siente más segura que la aterradora e impredecible libertad del cielo. Pájaro es la parte de nosotros que repite conscientemente patrones relacionales dolorosos. La jaula es el patrón mismo. La relación con la persona inaccesible, la dinámica de la discusión y la reconciliación, la silenciosa soledad de ser incomprendido. Puede ser una jaula dorada, llena de pasión y emoción, o una simple y vacía jaula de decepción predecible. Pero es familiar. Conocemos sus dimensiones. Conocemos el sabor de sus semillas. El dolor familiar es una sensación que hemos dominado. El vasto y abierto cielo de una relación sana, segura y verdaderamente íntima es territorio desconocido. Es aterrador. Requerir nuevas habilidades, nuevos músculos para volar y una confianza en nuestras propias alas que no creemos poseer. Relatemos la historia de un hombre al que llamaremos Arthur. Arthur era bibliotecario. Su vida fue un testimonio de orden y serenidad. Amaba el sistema decimal Dewey, el satisfactorio sonido de un celo de fecha y la silenciosa reverencia de la sala de lectura. Su pequeño apartamento estaba igual de ordenado. Sus libros ordenados por género y orden, su ropa cuidadosamente doblada. Pero la vida interior de Arthur era una silenciosa y dolorosa soledad. Anhelaba una relación. Sin embargo, todas las mujeres que lo atraían estaban, de alguna manera fundamental, indisponibles. Se enamoró de una artista que estaba de visita, y que le dio desde el principio que se marcaría en 6 meses. Pasó esos 6 meses en un estado de anhelo exquisito y agradable, sabiendo que el final se acercaba. Cuando él se fue, se sintió destrozado, pero fue un desamor puro y predecible. Lo alimentó durante un año, la tristeza como un abrigo viejo y familiar que podía envolverse. Entonces se enamoró de una mujer profundamente absorta en el cuidado de su madre enferma. No tenía tiempo. Sus citas se cancelaban constantemente. Sus conversaciones se interrumpían. Se convirtió en su confidente paciente y comprensivo. Era un santo de la espera. Se decía a sí mismo que era noble, pero esa dinámica alimentaba una parte de él que se sentía cómoda estando en un segundo plano. Era una temperatura familiar dot sus amigos intentaban imperiarlo con muchas que, según sus propias palabras, estaban realmente disponibles. Mujeres amables y estables que buscaban una pareja verdadera. Arthur salía con ellas una o dos veces y sentía un profundo pánico. Su afecto directo era como una luz cegadora. Sus preguntas sobre su futuro, como un interrogatorio. Su presencia emocional requería la suya. La estabilidad que la ofrecían la pareja para su sistema nervioso, un vacío aterrador. Enseguida encontraba una razón para terminar. No hubo chispa decía. Para la chispa para Arthur era la carga de la pérdida inminente. Era la fricción de la indisponibilidad.
su jola era al hombre noble que esperaba. La percha de terciopelo era su silenciosa soledad. Las similas eran las pequeñas migajas de atención que recibiría y que lo mantendrían con esperanza. La puerta abierta era la verdadera intimidad que tanto temía. El dolor del patrón era conocido. La alegría potencial de una conexión real era una variable desconocida que amenazaba su mundo cuidadosamente ordenado. La predecible tristeza era su consuelo. Esta es una tendencia humana profunda y sutil de la que Buda habló con gran claridad. Es una forma de sufrimiento llamada dukkha dukkha, que literalmente significa el sufrimiento del sufrimiento, o sufrimiento agrado. El primero dukkha es el dolor inicial, la soledad, el rechazo. El segundo dukkha es el sufrimiento que acudimos al aferrarnos a él, al identificarnos con él, al elegirlo una y otra vez porque su familiaridad es menos aterradora que lo desconocido. El ego, la parte de nosotros que construye nuestra identidad, es una criatura de hábitos. Quiere conocer las reglas. Quiere ser capaz de predecir que sucederá después. El ego prefiere ser la estrella de una tragedia conocida que un extra en una comedia divina desconocida. Para el ego, un infierno conocido es preferible a un cielo desconocido, y así nos guía de vuelta a la jola. Susura, más vale malo conocido que malo por conocer. Al menos aquí sabes que esperar. No es lo suficientemente fuerte para el cielo. Quieres romper estos patrones requiere una confrontación directa con ese miedo. Requiere estar dispuesto a sentir el terror de la puerta abierta. Significa reconocer que una parte de ti se ha vuelto adicta al sabor particular de tu sufrimiento. Se ha convertido en tu identidad. Soy el que siempre es abandonado. Soy el que ama demasiado. Soy el fuerte que no necesita a nadie. Estos son los títulos que nos damos dentro de nuestras jolas. Salir de la jola significa estar dispuesto a ser un don nadie por un tiempo. No saber quién eres sin tu drama habitual, sin tu noble sufrimiento. Requiere entrar en el aterrador vacío de lo desconocido, y confiar en que, de hecho, te crecerán alas. ¿Cómo es tu jola? Y que es el cielo que evitas. Es una pregona valiente. Detengámonos un momento en silencio, y observemos nuestras propias jolas de oro. Encuentra tu respiración. Deja que sea un ritmo de paz en tu cuerpo. Aquí no hay juicio, solo una mirada valiente y amable. ¿Cuál es el patrón relacional familiar y doloroso al que regresas? Incluso cuando sabes que te dolerá, ¿cuál es la historia que sientes como propia? ¿Es tu jola la salvadora? ¿Te echan los pajaros rotos, dedicando tu vida a remender sus alas, mientras evitas la necesidad de remender las tuyas? El sentimiento conocido es propósito y autosacrificio. El cielo que temes es una relación entre iguales, don tendrías. Que descubrir quién eres sin tu proyecto. ¿Es tu jola el artista incomprendido? Elijah's parejas que no pueden comprender tu profundidad y sensibilidad, lo que te genera una familiar y romántica sensación de alienación. El sentimiento conocido es el decir, especial, y estar solo. El cielo al que temes es verdaderamente visto y comprendido, lo que te exigiría ser vulnerable y responsable. ¿Es tu jola la persecución? Eres adicto a la chispa de la persecución, solo para perder el interés en el momento en que la otra persona se vuelve hacia ti con el corazón abierto. La sensación conocida es la emoción del deseo. El cielo al que temes es la realidad tranquila, estable y a veces aburrida del amor comprometido. Identifica tu jola. Nómbrala.
Observa sus hermosos y elaborados barrets. Reconoce el consuelo que te ha brindado. Agradecel. Gracias por mantenerme a salvo. Gracias por darme una identidad. Ahora, dirige tu atención a la puerta abierta. Siente la brisa que viene del exterior. Huele el aroma de lo desconocido. Y siente el miedo que surge. ¿Cuál es el miedo que te mantiene en la percha? ¿Es el miedo a sentirse abrumado por él? ¿Amor de alguien más? ¿El miedo a ser abandonado si realmente dependes de alguien? ¿El miedo a que te consideren aburrido si no hay drama? ¿El miedo a ser expuesto en toda tu imperfección? Nombra el miedo. Míralo directamente a los ojos. No tienes que salir volando de la jaula esta noche. El primer paso es simplemente verla tal como es. Ver los barretes, ver la puerta abierta y sentir el miedo. Esta conciencia es el comienzo del desarrollo de tus alas. Te das cuenta de que la jaula no está cerrada. Nunca lo estuvo. Te quien ha elegido cuidarse. Y, por lo tanto, quien puede elegirse. Salir de la jaula no se trata de encontrar a la persona adecuada. Se trata de convertirse en la persona adecuada. Se trata de dejar de ser el pájaro enjaulado y empezar a ser el cielo. Se trata de cambiar tu propia naturaleza, de una constricción a una de apertura. Y esto no se logra a la fuerza, sino cambiando. La música que emite alma. Es hora de dejar de pensar en lo que atraes y empezar a escuchar la melodía que emites. Hemos pasado mucho tiempo en la sombra, explorando las raíces de nuestros patrones, la naturaleza de nuestras heridas, la atracción de nuestros fantasmas y la comodidad de nuestras jaulas. Este es un trabajo esencial, pero es el trabajo de labrar la tierra. Ahora, es hora de plantar algo nuevo. Es hora de cambiar nuestro enfoque de lo que está mal a lo que se puede corregir. Este es un viaje de la psicología a la música, del análisis al arte. Imagina que en lo más profundo de tu ser, más allá de tus pensamientos, tus heridas o tu personalidad, existe una melodía única. Es la melodía característica de tu alma, una resonancia vibratoria que es tuya y solo tuya. Cuando vives en sintonía con tu verdad más profunda, cuando eres honesto, compasivo y valiente, transmites esta melodía al mundo con claridad y fuerza. Cuando vives desde el miedo, desde tus heridas, desde tu jaula, esta hermosa melodía se distorsiona, se vuelve disonante y débil, como una emisora de radio línea de estática. Las personas que atraes a tu vida no se sienten atraídas por tus palabras ni por tu apariencia, sino por esta melodía. Lo similar atrae a lo similar. Una melodía clara y armoniosa atrae naturalmente a quienes resuenan con la armonía. Una melodía distorsionada y disonante atrae a quienes se sienten cómodos con la disonancia, o incluso prosperan con ella. Cambiar a quien atraes no es cuestión de estrategia. Es cuestión de afinar tu instrumento hay una parábola sobre una flauta tallada por un sabio a partir de un antiguo trozo de bambú de montana. Era una flauta de apariencia sencilla, sin adornos. Pero se decía que albergaba un potencial mágico. El sabio la dejó en el templo del pueblo y, con el paso de los ecos, mucha gente intentó tocarla. Un músico famoso, conocido por su destreza técnica, la recogió. Se la levó a los labios y sopló, sus dedos danzando sobre los agujeros. Con una velocidad experta, pero solo salió un sonido áspero, etéreo y sin vida. Un noble poderoso, acostumbrado a salirse con la suya, lo intentó a continuación. Sopló con todas sus fuerzas,
con el rostro enrojecido por el esfuerzo, pero la flauta permaneció obstinadamente silenciosa. Una hermosa doncella, línea de ángelo y romanticismo, intentó arrancar el sonido con un suave suspiro, pero no obtuvo. Respuesta. La flauta permaneció en el templo durante 100 ecos, conocida como la flauta silenciosa. Se convirtió en símbolo del deseo inalcanzable. Un día, una sencilla viajera, una joven de por tranquilo y mirada clara, llegó al templo a descansar. Vio la flauta y sintió una suave atracción hacia ella. No tenía ninguna ambición de hacerla sonar. No era música. Simplemente la tomó por reverencia. Se sentó en silencio, observando su respiración, apaciguando su mente del polvo del camino. Su corazón no estaba lleno de anhelo ni de esfuerzo, sino de una simple sensación de paz y gratitud por el refugio del templo. Tras un largo rato, sin pensarlo, se lavó la flauta a los labios. Su respiración, ahora tranquila y firme, fluyó. En ella, y surgió un sonido. Era un sonido distinto a cualquier otro que los aldeanos hubieran oído jamás. No era solo una nota. Era una melodía viva que parece contener la quietud de la montaña, la sabiduría del bambú antiguo, la claridad del corazón de la mujer. Era un sonido de pura presencia. Y mientras tocaba, no para el público, sino para el placer del sonido, ocurrió algo asombroso. Los pájaros del bosque, que nunca antes se habían acercado a la aldea, comenzaron a volar hacia el templo. Se pasaron en el teatro y los alféizares, cantando al unísono, armonizando con el sonido puro de la flauta. No tuvo que salir a atraparlos. No tuvo que llamarlos. Simplemente toca su canto auténtico, y su resonancia los atrajo sin esfuerzo. Tú eres esta flauta. Tu alma es esta flauta. Durante ecos, quizá hayas intentado tocarla con la fuerza de tu ego, con la destreza técnica de tu intelecto, con el alieno necesitado de tus heridas. Has intentado crear una melodía que crees que atraerá a los pájaros. Pero la verdadera melodía, la que tiene el poder de atraer una conexión genuina y armoniosa, solo puede producirse cuando estás en un estado de alineación interior. Aquí es donde las enseñanzas éticas y meditativas del budismo pasan de ser reglas abstractas a convertirse en herramientas intensamente prácticas para la sanación relacional. Las enseñanzas sobre celo, que incluye el habla correcta, la acción correcta y el sustento correcto, y samadhi, que incluye el esfuerzo correcto, la atención plena correcta y la concentración correcta. No se trata de ser una buena persona para ganar puntos para el cielo. Son las instrucciones para afinar tu instrumento. Son los consejos del sabio sobre cómo sostener la flauta. Solo la conducta virtuosa consiste en despejar la estática. Cuando practicas el habla correcta, hablar con sinceridad, amabilidad y solo. Cuando es necesario, purificas el canal. Las mentiras, los chismes y las palabras ásperas crean disonancia, distorsionan tu melodía. Cuando practicas la acción correcta, actúa con amabilidad, generosidad y no donar. Suavizas las vibraciones que emites. Las acciones nacidas de la codicia, la ira o los celos son como tocar la flauta con alienos violentos y furiosos. El modo de vida correcto. Dedicarse a un trabajo que no te perjudique ni a los demás. Garantiza que la estructura misma de tu vida esté en armonía con tus valores fundamentals. Samadhi. Disciplina mental se trata de estabilizar la respiración. Al practicar la atención plena correcta, prestar atención al momento presente sin juzgar,
Dedins las respiraciones caóticas, y entrecortadas del arrepentimiento por el pasado, y la ansiedad por el futuro. Aprendes a respirar con la calma, y la firmeza del momento presente. Al practicar la concentración correcta, la capacidad de enfocar la mente, desarrollas el poder de mantener una nota clara y única, un tono por el que puede atravesar el ruido del mundo. Este es el trabajo. El trabajo no está ahí afuera. No se trata de aprender mejores técnicas parecidas, ni de encontrar los lugares adecuados para conocer gente. Es como el músico que intenta forzar un sonido con su habilidad técnica. El trabajo está aquí, dentro. Es la práctica constante de limpiar tus acciones, tus palabras y tus pensamientos. Es la práctica de convertir en una persona íntegra, clara y bondadosa, no para impresionar a los demás, sino por el placer de crear una hermosa melodía interior. Cuando tu melodía sea clara, no tendrás que perseguir a los pájaros. No tendrás que preocupar por quién atraes. La resonancia hará el trabajo por ti. Quienes estén sintonizados con las frecuencias del drama, la manipulación y la indisponibilidad, encontrarán tu melodía clara, aburrida o incluso irritante. No resonará con su propio ruido interior. Se alinearán por sí solos. Y quienes estén sintonizados con las frecuencias de la verdad, la bondad y la conexión auténtica, oirán tu canción desde el otro lado del bosque, y se centrarán atraídos hacia ella, para armonizar con ella y crear un hermoso do. Tomémonos un momento para escuchar la melodía de nuestra propia alma. Encuentra tu postura de quietud y dignidad. Cierra los ojos y dirige tu atención hacia tu interior, más allá del ajetreo mental. Imagina tu conciencia como un espacio tranquilo y sagrado, como el templo del cuento. Y en el centro de este templo está tu instrumento, tu flauta. Primero, simplemente observa el sonido que emite ahora mismo. ¿Es nítido? ¿Es borroso por la estática de la preocupación? ¿Es agudo por la disonancia de un enojo o resentimiento? ¿Reciente? ¿Es débil y sibilante por falta de energía? Simplemente observa, sin juzgar. Esta es tu transmisión actual. Ahora, realizamos un acto de sintonización consciente. Recuerda un acto de bondad que hayas realizado recientemente, o no que te han hecho. Siente su calidez, su simple bondad. Que esa sensación sea como pulir de flauta. Recuerda un momento en el que fuiste completamente honesto, incluso cuando fue difícil. Siente la claridad y la fuerza de ese momento. Diga que esa sensación sea como despejar los bloques de tu instrumento. Recuerda un momento de presencia pura y sencilla. Quizás contemplando una puesta de sol, acariciando a animal, o escuchando atentamente una pieza musical. Siente el ritmo tranquilo y constante de ese momento. Diga que eso calma tu respiración. Ahora, imagina infundir esa calidez, esa claridad y esa calma en tu instrumento. Y imagina la melodía que empieza a surgir. Es el sonido de tu yo más auténtico. El yo que no está herido, ni necesitado, ni temeroso. El yo que simplemente está aquí, presente y completo. ¿Cómo suena? ¿Es una nota profunda y resonante de violoncello? ¿Es un flautón ligero y alegre? ¿Es un acorde complejo de piano de cola? No lo fuerces, simplemente escalo. Esta es tu verdadera canción. Esta es la melodía que tiene el poder de llamar a la vida y al amor que verdaderamente están destinados para ti. Cuanto más vivas desde este lugar de alineación interior, más practicarás celo y samadhi en tu vida diaria, más fuerte y clara se volverá esta melodía. Te convertirás en el músico,
La flauta y la hermosa música te du a la vez. Y el mundo no tendrá más remedio que responder a esta hermosa canción. Para realmente interpretar esta canción para otro, debes acercar al con una mente que no esté llena de su propio ruido. Debes venir con una copa vacía. Hemos estado en un profundo viaje interior, afinando el instrumento de nuestra alma. Ahora, con esta melodía más clara y auténtica que empieza a sonar en nuestro interior, debemos aprender a traerla al mundo de las relaciones. Y para ello, debemos aprender el arte más sutil y profundo de la práctica Zen, el arte de bajarse. Imagina que estás a punto de recibir un invitado muy importante. Has pasado días preparando de casa. Pero en lugar de limpiar y ordenar, has hecho lo contrario. Has llenado cada silla con despertenencias, así que tu invitado no tiene don sentarse. Has cubierto la mesa del comedor con decorio viejo y proyectos sin terminar, así que no hay espacio para compartir una comida. Has encendido la televisión de tu volumen, así que no se oye ninguna conversación real. Cuando llega tu invitado, lo recibes en la puerta, pero estás tan ocupado explicando el desorden, tan preocupado por el ruido, que nunca ves su rostro ni escuchas su voz. Así es como la mayoría de nosotros entablamos nuevas relaciones. Nuestra mente es la cosa desordenada. Nuestras ideas preconcebidas son las pertenencias en las sillas. Nuestras heridas del pasado son el correo viejo sobre la mesa. Nuestras expectativas son la televisión a tu volumen. Y nos preguntamos por qué nuestro invitado, la nueva persona en nuestra vida, nunca se queda mucho tiempo o nunca se siente realmente en casa con nosotros. Hay una historia Zen muy famosa que habla directamente de esto. Un profesor universitario, hombre de gran erudición y reputación, visitó a un anciano maestro Zen llamado Nanin. El profesor había leído todos los libros sobre Zen y quería debatir con el maestro para demostrar su profunda comprensión del tema. El maestro le dio la bienvenida y lo invitó a tomar el té. Mientras el maestro preparaba el té con lentitud y delicadeza, el profesor comenzó a hablar. Habló sin parar, recitando teorías, citando sutras, explicando las complejidades de la iluminación y detallando todo lo que sabía. El maestro escuchó pacientemente, asintiendo. Cuando el té estuvo listo, el maestro empezó a verterlo en la taza del profesor. La llenó hasta el borde, pero no dejó de verter. El té empezó a desbordarse, cayendo en cascada por el borde de la taza hasta el platillo. Aún así, siguió vertiendo. El té se derramó del platillo sobre la hermosa mesa de madera del profesor, que intentaba continuar su clase, ya no pudo contenerse. Alto, gritó. El vaso está lleno, ya no cabe más. El maestro dejó de servir con calma. Miró al profesor y sonrió. ¿Cómo esta taza? Dio, estás lleno de tus propias opiniones y especulaciones. Vienes aquí para comprender el Zen, pero tu mente ya está desbordada. ¿Cómo puedo mostrar el Zen si anis no vacías tu taza? Las personas que conocemos son como una taza de té que se nos ofrece en el presente. Para les ofrecemos una taza propia, ya llena hasta el borde. Esta línea de como era nuestra última pareja. Esta línea de las heridas de nuestra infancia. Esta línea de una lista de cualidades que debe tener nuestra pareja ideal. Una lista a menudo compilada por nuestras heridas y inseguridades. Esta línea de cómo la sociedad, las películas y las redes sociales nos han dicho que debería ser. El amor. Conocemos a una persona amable y gentle,
Pero nuestra taza está tan lina de la expectativa de una página ardiente que la encontramos aburrida. No podemos saborear el delicado sabor de su dulzura porque nuestro paladar espera algo más. Conocemos a una persona vibrante e independiente. Pero nuestra taza está tan lina de la necesidad de ser un salvador que su integridad nos resulta amenazante. No tenemos don depositar nuestra propia identidad. No estamos conociendo realmente a la persona que tenemos delante. La conocemos a través del filtro denso y turbio de nuestra propia taza lina. Comparamos el té que nos ofrecen con el té que tomamos ayer, o con el té con el que siempre hemos cenado. Y así nos perdemos. El sabor del té que está aquí. Ahora, hacemos la práctica de vaciar la taza, es la práctica de lo que el Zen llama Shio, mente principiante. La mente principiante aborda cada experiencia como si fuera la primera vez. La mente del experto es cerrada, línea de conocimiento y experiencias pasadas. La mente del principiante es abierta, vacia, curiosa y receptiva. Es la mente de un niño que ve una mariposa por primera vez. No hay categorías, comparaciones ni juicios. Solo hay asombro. Abordar las relaciones con la mente principiante es un acto radical. Significa dejar de lado conscientemente tu pasado. Significa que, cuando tienes una cita, no compares a esa persona con tu ex. Significa que dejas de lado tu lista de verificación. Significa que no intentas comprenderla, categorizarla, decidir en la primera cita si es la indicada. Simplemente crees un espacio tranquilo, abierto y vacío dentro de ti, y permites que su realidad fluya en él. Escuchas, observas, sientes. Te conviertes en observador de la persona que tienes delante. No en un crítico, ni un juez. Aterrador para el ego. Al ego le encanta su taza lina. Ama sus categorías y sus juicios por crear una sensación de control y seguridad. Vaciar la taza es entrar en un estado de desconocimiento. Y en ese estado de desconocimiento es posible el verdadero descubrimiento. Podrás descubrir que la persona aburrida tiene una profunda quietud que es justo lo que tu alma anhela. Podrás descubrir que la persona que no encaja con tu tipo te hace reír como nadie más lo ha hecho. Podrás descubrir que el té que te ofrecen tiene un sabor que nunca supiste que te gustaba. Para que es profundamente nutritivo. Vaciar tu taza no significa que no tengas estándares ni límites. El maestro no derramó el té por el suelo. La taza misma proporciona la estructura. Tus valores fundamentals, tus valores innegociables, tu autoestima. Todo esto forma la taza. Necesitas una taza fuerte. Para el interior debe estar vacío para recibir. Cuando tienes una taza fuerte y vacía, puedes recibir lo que se te ofrece. Saborearlo con claridad, y luego decidir si es un té que deseas beber más. Si no es así, puedes vaciar la taza con gracia y gratitud y seguir adelante sin resentimiento, porque no te apegues a que haya tenido un sabor diferente. Practicamos, aunque sea por un momento, esta arte de vaciar. Por favor, encuentra tu posición tranquila y quieta. Deja que el mundo exterior en este momento sea el té desbordante, y que tu atención se pose aquí mismo, dentro del borde de tu propio ser. Tu mente es tu taza. Por un momento, simplemente observa su contenido sin juzgar. ¿De qué está lina ahora mismo? ¿De preocupaciones por el futuro? ¿De conversaciones repetidas del pasado? ¿De una larga lista de tareas pendientes? ¿De opinión sobre esta enseñanza?
sobre ti mismo, sobre el mundo. Observa el desorden. Observa lo lina que está la taza. Ahora, no forzaremos el contenido. Simplemente, con cuidado, inclinaremos la taza. Imagina que inclinas de mente y permite que te do exagetrio. Todas esas opinions, todas esas expectativas, se derraman en la tierra. De al azar, observa como la tierra las absorbe. Siente la nueva sensación de ligereza y vacío en tu mente. Un espacio limpio, tranquilo y abierto. Esta es la mente del principiante. Ahora, apliquemos esto en nuestras relaciones. ¿Cuál es una de tus principales expectativas sobre lo que una pareja o una relación debería ser? Podría ser, mi pareja debería compartir todas mis aficiones. O, una relación sana no debería tener conflictos. O, necesito sentir una chispa poderosa de inmediato. El ayuno. Mirarlo con claridad. Mirarlo como un objeto, un mueble que abarrota tu mente. Ahora, con mucha delicadeza, recoge esta expectativa. Siente su peso. Reconoce cómo crees que te protege. Y luego, en tu imaginación, colócala en un instante. No la estás desechando para siempre. Solo la estás dejando a un lado por ahora, para experimentar cómo se siente tener ese espacio. Vacío. Respira en es nuevo y espacio la próxima vez que conozcas a alguien. O incluso, la próxima vez que interactúes con tu pareja actual, intenta recordar esa sensación. Intenta acercar a esa persona con una copa un poco más vacía. Intenta dejar de lado la historia de quien crees que es, y simplemente estar con quien realmente tienes frente a ti. En ese momento, escucha con la mente vacía. Mira con los ojos vacíos. Siente con el corazón vacío. Este es el mejor regalo que puedes dar a otra persona. Y es la única manera de recibir verdaderamente el regalo de quien es. Cuando puedes hacer esto, estarás listo para la práctica más profunda de todas. Dirigir esta atención receptiva y abierta no solo a los demás, sino a las partes más difíciles de ti mismo, con la mirada cálida y amorosa de un amigo compasivo. Hemos recorrido un largo camino. Hemos recorrido el valle de nuestros ecos, cuidado el jardín de nuestro pasado, curado el cristal de nuestras heridas, redirigido el río de nuestras necesidades y aprendido a vaciar la copa de nuestras expectativas. Ahora llegamos al meollo del asunto, la práctica que sustenta y posibilita todas las demás. Le damos a la práctica de mirar con bondad hacia nuestro interior. La última razón por la que atraemos a personas que no pueden amarnos como anhelamos es porque nosotros mismos no hemos aprendido a amar las partes de nosotros que les ofrecemos. Pedimos a los demás que valoren las partes de nosotros mismos que hemos desechado. Imaginen a una maestra alfarera sentada en su torno. Tiene un trozo de arcilla ante ella. Pero no es una arcilla perfecta, lisa y inmaculada. Es arcilla del lecho del río, llena de impurezas, piedritas, arenilla y burbujas. De aire, un alfarero novato se frustraría. Intentaría encontrar cada defecto y, al verlo imposible, probablemente descartaría todo el trozo en busca de uno mejor. Vería las impurezas como errores, como obstáculos para la belleza. Pero esta es una maestra alfarera. No ve defectos. Ve carácter. Coloca la arcilla grumosa en el torno y comienza a trabajarla. Cuando sus dedos encuentran una piedrita, no la arranca. En cambio, trabaja delicada y hábilmente alrededor de ella, permitiendo que cree una sutil y única cresta en la superficie de la vasija que emerge.
Cuando siente una bolsa de aire, sabe como presionar y alisar la arcilla para liberarla o incorporarla al deseco. Ella ve la arenilla no como una imperfección, sino como algo que le dará a la pieza final una textura rica y terrosa, que la arcilla lisa jamás podría tener. Sostenido el trozo de arcilla con una aceptación inquebrantable, incondicional y compasiva. Su mirada no dice, debe ser perfecto para ser digno de mis manos. Su mirada dice, todos sois bienvenidos aquí. Todos seréis parte de la hermosa forma final. Su amor no depende de la pureza de la arcilla. Su amor is precisamente lo que transforma la arcilla impura en una obra maestra. Es a la vez arcilla y alfarero. Es trozo de arcilla es tu decir, te luz y tu sombra, tus fortalezas y tus debilidades. Las impurezas son las partes de ti que es considerado indignas de ser amadas. Tu ansiedad es una burbuja de aire. Tu aire es una piedra falada. Tu miedo al abandono es una arenilla. Durante ecos, has sido un alfarero novato con tu propio corazón. Has intentado distinguir estas partes, ocultarlas, suavizarlas. Has rechazado tu propia arcilla. Y luego se la presentas a otra persona con la secreta esperanza de que sea el maestro alfarero, de que aime las mismas partes que te has rechazado. Pero esa persona puede sentir tu rechazo hacia ti mismo. Puede sentir que ya has considerado esa arcilla indigna. Y por eso, a menudo la tratan con el mismo amor condicional que ti. La práctica maestra, la que lo cambia todo, es convertir. En tu propio alfarero, es aprender a abrazar con compasión todas tus partes ásperas, arenosas y imperfectas. Es dejar de esperar que alguien finalmente en tu ansiedad o tu necesidad. Y comenzar a ofrecerte ese amor. Desde mismo. Esta es la práctica de meta o bondad amorosa, pero dirigida directamente al corazón. En Occidente, a menudo nos resulta más fácil ofrecer compasión a los demás que a nosotros mismos. Podemos sentir una impasión infinita por las dificultades de un amigo, y luego, a la inversa, criticarnos con una crítica interna feroz por el mismo defecto percibido. Este es un desequilibrio fundamental. El camino budista sugiere que la autocompasión no es egoísta. Es la base necesaria de toda compasión verdadera. No se puede servirte a los demás de una terapia. Mirarte con compasión no significa caer en la autocompasión, en librarte de la responsabilidad por comportamientos dañinos. El maestro alfarero no es pasivo. Trabaja activo y hábilmente con la arcilla. Contener la aire con compasión no significa tener derecho a gritarle a todo el mundo. Significa que, en lugar de responder a la aire con más aire, soy una persona terrible por sentirme así. La enfrentas con el toque del alfarero. Dices, la aire está aquí. Es parte de mi experiencia humana. Se siente aguda y ardiente. Contiene una gran energía. Que intenta proteger esta aire. ¿Cuál es la necesidad insatisfecha que se esconde tras ella? Te vuelves hacia ella con curiosidad, no con condena. Trabajas con ella. Transformas su energía bruta en límites claros o acción apasionada. Permites que se convierta en parte del carácter de la vida, en lugar de ser una razón por romperla. Esta es la mejor manera de cambiar Atraes. Cuando aprendes a controlar tu ansiedad con amor, dejas de sentirte inconscientemente atraído por personas que la desencadenan o intentan controlarlo por ti. Ya no necesitas una pareja que te calme, porque estás aprendiendo a calmarte. Cuando puedes aceptar tu propia necesidad con compasión,
Diges de atraer pareas que la explotan o que se sienten repelidas por ella. Puedes pedir que se satisfagan tus necesidades desde la plenitud, no desde la energía desesperada de un niño hambriento. Cuando te conviertes en el maestro alfarero de tu propio ser, empiezas a irradiar una serena y poderosa sensación de autoaceptación. Ya no te esfuerzas para ser una persona adorable. Te has asignado es papel. Y esta plenitud es profundamente atractiva. Atrae a otras personas que también hacen su propio trabajo, que saben cómo ser maestros alfareros con su propia arcilla. La conexión ya no se basa en dos niños heridos que intentan criarse mutuamente, sino en dos maestros que comparten su arte, aprovechando la belleza única de sus vasijas, terminadas y en constante proceso de elaboración. Concluimos esta parte de nuestro viaje juntos con esta práctica tan vital. La práctica de la mirada compasiva te invito a encontrar una postura que te resulte suave y digna. Coloca una mano suavemente sobre tu corazón, un recordatorio físico de esta mirada interior de bondad.cier a los ojos. Inhala una sensación de dulzura. Exhala cualquier aspereza o autocrítica solo por este momento. Ahora, quiero que recuerdes una de esas impurezas en tu propia arcilla. Una parte de ti con la que luchas, de la que te avergüenzas, que desearías que simplemente desapareciera. Quizás ansiedad, y esa energía frenética y vibrante. Quizás tristeza, es manto pesado y gris. Quizás una característica física que siempre te ha disgustado. Quizás tendencia a procrastinar o miedo al fracaso. Elige una parte de ser imperfecto y hermoso. No eliges la más grande, en la más difícil. Simplemente elige una con la que estés dispuesto a trabajar esta noche. Ahora, mantén esta cualidad en tu mente. No la ves como un enemigo, sino como un niño perdido y solitario, parado en un rincón de tu corazón. Ha estado ahí por mucho tiempo, sintiendo tu desaprobación, tu vergüenza, tu deseo de que desaparezca. Observa esta parte de ti. Y ahora, desde lo más profundo de tu ser, desde la sed del maestro alfarero que llevas dentro, extiende una mirada cálida y acogedora. Y en silencio, ofrece estas frases de metpa. Diga que son un bálsamo reconfortante a esta ansiedad. Que te acoge con bondad. Pausa y siente eso. A esta tristeza. Que te acepta tal como eres. Pausa y siente eso. A esta parte de mí que se siente indigna. Que sepas que perteneces. Pausa y siente eso. A este miedo. Que estés a salvo. Y en paz. Continúa con tus propias palabras si quieres. Las frases no son tan importantes como el sentimiento que las impulsa. Una sensación de bienvenida incondicional. Estás trayendo a casa todas las partes perdidas de ti. Les estás diciendo que ya no están en el exilio. Todas son parte de la arcilla. Todas son bienvenidas a tu rueda. Esto no es una solución de una sola vez. Es una práctica para toda la vida. Es el arte de aprender a amarte a ti mismo hasta alcanzar la plenitud. Es la manera más profunda de sanar los patrones de atracción que te han causado dolor. Porque finalmente dejas de buscar un amor que no te estás dando. Respira profundamente y con compasión por última vez. Y al entrar en un periodo de quietud, recuerda que has realizado un trabajo profundo esta noche. Has comenzado a cambiar tu melodía, a vaciar tu copa y a convertirte en el artista amoroso de tu propia y hermosa vida. Ahora que hemos aprendido a contemplarnos con la mirada compasiva del maestro alfarero, estamos listos para una nueva práctica.
Es la práctica de aprender a vivir con los estados de ánimo y sentimientos siempre cambiantes que nos atraviesan. Porque una vez que dejamos de rechazar la sila de nuestro ser, debemos aprender a conectar con sus estados cambiantes, su humedad, su sequedad, su calor, su frescura, sin perder nuestro centro. Imagina que tu mente, tu conciencia profunda, no es algo pequeño y frágil. Imagina que es el cielo, vasto, abierto, ilimitado y fundamentalmente intocable. Se extiende de horizonte a horizonte, albergando todo en su interior. Es inherentemente pacífico y despejado. Este cielo es tu verdadera naturaleza. Ahora bien, las emociones, la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, los celos, la dicha, son el clima, no son el cielo. Son fenómenos pasajeros que pasan a través del cielo. La ira puede ser una tormenta repentina y violenta. Se amontan en nubarrones, destelan relámpagos, retumban truenos y se desata un aguacero torrencial. Se siente dramático, abrumador y poderoso. Pero la tormenta no es el cielo. El cielo permanece inmutable tras él, y finalmente, la tormenta pasa. La tristeza puede ser una niebla espesa y persistente. Se extiende, aferrándose a todo, haciendo que el mundo se sienta pequeño, gris y aislado. La visibilidad es baja, y se siente como si el sol nunca fuera a brillar. Pero la niebla no es el cielo. El sol sigue ahí, sobre el banco de niebla, y, con un cambio en el viento, la niebla se disipará, revelando el vasto y claro azul que siempre estuvo allí. La alegría puede ser una tarde de verano perfecta y soleada. La luz es dorada. El aire es cálido y todo se siente vibrante y vivo. Queremos que este clima dure para siempre. Intentemos aprovechar los rayos de sol, embotellar el aire cálido. Pero este día perfecto también es clima. Con el tiempo, la tierra girará, el sol se pondrá y llegará un patrón climático diferente. Nuestro error fundamental, el que causa tanto sufrimiento en nuestras relaciones y en la vida, es que olvidamos que somos el cielo. Nos identificamos con el clima. Cuando la tormenta de aire arrecia, decimos, yo soy enojados. Nos convertimos en la tormenta. Colapsamos todo nuestro vasto ser en es patrón climático único y temporal. Cuando la niebla de la tristeza nos invade, decimos, yo soy triste. Nos convertimos en la niebla. Cuando brilla el sol de la alegría, nos aferramos a él desesperadamente, temiendo su inevitable partida. Y este mismo apego proyecta una sombra de ansiedad sobre el día perfecto. Intentemos controlar el clima de nuestros corazones, una tarea tan inútil como gritar. Las nubes. Construimos diques para contener nuestras lágrimas, solo para que luego broten como un diluvio. Intentemos contener nuestra ira, solo para que se encone y se conviertan en resentimiento tóxico. Intentemos clavar el sol en lo más alto del cielo, solo para vivir con el miedo constante del atardecer. En los pueblos costeros se cuenta la historia de un viejo pescador llamado Cato. Cato llevaba 80 ecos, navegando por las mismas aguas. Su rostro era como un mapa desgastado, grabado con las líneas de 1000 borrascas y 1000 amaneceres. Lo más peculiar de Cato era que nunca se cuidaba del tiempo. Un joven de la ciudad, lleno de ambición y deseoso de aprender el oficio de pescador, llegó para aprender con él. El primer día, el cielo estaba despejado y el mar en calma. El joven estaba eufórico. ¿Qué día tan perfecto?, exclamó.
Quedo simplemente sincio, remendando su red. Así está el tiempo hoy. Dijo al día siguiente. Caía una lluvia, fría y torrencial. El joven estaba desdichado y molesto. Esto es terrible, se quejó. No podemos hacer nada. Esta lluvia lo está arruinando todo. Quedo se puso al impermeable y continuó chupando pacientemente sus anzuelos bajo una pequeña lona. Es solo la lluvia, dio con voz tranquila. Luchar contra ella solo te molla y te enoja. Aceptarla te permite preparar o descansar. Una semana. Después, una repentina y violenta borrasca se desató mientras navegaban. El joven entró en pánico, forceando con la vela, maldiciendo al viento y a las olas. El barco cabeceaba y se balanceaba. Quedo, sin embargo, se movía con calma y concentración. Su rostro estaba alerta, su cuerpo receptivo, pero su espíritu no luchaba contra la tormenta, bailaba con ella. Se movía con las olas, no contra ellas. Respetaba la fuerza del viento sin dejar que su furia lo penetrara el corazón. Cuando por fin regresó al puerto, empapados y exhaustos, el joven miró al viejo pescador con asombro. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Esa tormenta fue aterradora. Era nuestro enemigo. Quedo miró al mar, que empezaba a calmarse. El mar nunca es tu enemigo. Tío, el viento no es tu enemigo. La lluvia no es tu enemiga. Son solo el clima. Son poderosos, sí. Hay que respetarlos, sí. Pero no son personals. ¿Crees que la tormenta intentaba hacer daño? Para la tormenta solo era tormenta. El sufrimiento no vino de la tormenta. Vino de decir que la tormenta fuera un día soleado. Esta es la enseñanza profunda de nuestra impermanencia. Es una de las tres marcas de existencia del budismo. Una ley fundamental del universo. Todo cambia, nada es permanente. Nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, nuestras relaciones y nuestras emociones surgen, existen por un tiempo y season, como el clima. El dolor de una ruptura, el dolor de una palabra cruel, la soledad en una relación, todo esto es real. Son tormentas poderosas. La enseñanza de la impermanencia no niega el dolor. Simplemente nos recuerda que somos el cielo. No. La tormenta del duelo rugirá, pero con el tiempo pasará si se lo permitimos. La niebla de la depresión parecerá interminable, pero con el tiempo se disipará si se lo permitimos. Nuestro sufrimiento se agrava cuando construimos una casa en medio de la tormenta. Tomamos el sentimiento temporal de rechazo y construimos una identidad a su alrededor. Soy una persona rechazada. Amueblamos esta casa con todas las evidencias de nuestro pasado. La empapelamos con historias de cómo siempre nos abandonan y nos sentimos dentro miserables mientras la tormenta ruge. Hemos confundido el clima con nuestra dirección en la práctica consiste en convertir en un meteorólogo sabio de tu propio corazón. Observa los patrones climáticos con curiosidad y respeto sin identificar con ellos. Puedes aprender a decir, la IRA está presente, en lugar de estoy enojado. Este pequeño cambio de lenguaje crea un espacio inmenso. Significa que una emoción te visita. No se ha apoderado de tu decir. Puedes decir, una ola de tristeza me recorre, en lugar de estoy deprimido. Eres el cielo, presentando cuando logras esto. Tus relaciones se transforman. Cuando de pareja es algo que te desata una tormenta de aire, puedes aprender a sentir la energía de la tormenta en tu cuerpo. El calor, la tensión,
el impulso de remitir, sin convertir en la tormenta. Puedes decir, noto que surge, mucha ir en mí, necesito un momento, crise un espacio. Permites que la tormenta te atraviese sin afectar a tu pareja. Dices que el clima sí el clima. Una vez que la tormenta haya pasado, desde la claridad del cielo abierto, puedes abordar el problema con sabiduría y compasión. Ya no reacciones al clima del momento, sino que respondes a la realidad de la situación. Practicamos ir al cielo. Ven a un lugar de quietud. Imagina la conciencia como es vasto cielo abierto. Siente su inmensidad, su paz inherente. Ahora, centra tu atención en el patrón climático actual de tu corazón. ¿Qué emoción es la más presente en ti ahora mismo, aunque sea muy sutil? Hey, una ligera neblina de ansiedad. La intensa luz del sol de la emoción. La fresca sombra de la satisfacción. Las nubes bajas de la fatiga. Si lo que sí, vimos si podemos observarlo como lo haría un meteorólogo. Primero, nombralo, pero con cierta distancia. Hey, tristeza aquí. Hey, una sensación de paz presente. A continuación, observa sus cualidades. ¿En qué parte de tu cuerpo lo sientes? ¿Es pesado o ligero? ¿Cálido o frío? ¿Se mueve este quieto? ¿Tiene color? ¿Tiene textura? No estás analizando por cuestas no la juzgas como buena o mala. Simplemente observas sus características como observarías la formación de una nube. Esta tristeza es pesada. Se asienta en mi pecho. Es gris oscura y se mueve lentamente. Ahora, mientras observas es clima emocional, afuera de lo profundo, sabiendo que es el cielo que lo contiene. El clima es temporal, es un visitante. Tiene permiso para estar aquí, pero no es dueño de la casa. Es el cielo vasto, silencioso. Y apacible, y esta sensación es solo una nube que piensa dat siente hace unos instantes. Simplemente siendo el cielo, sosteniendo el clima, sin resistirlo, sin afuera de él. Simplemente permitiendo existir en el vasto espacio abierto de tu propia conciencia. Este es el camino hacia la libertad emocional. No se trata de no sentir nunca tormentas. Se trata de recordar que es el cielo que puede contener cualquier tormenta. Cuando realmente aprendes esto, te conviertes en un puerto seguro para ti mismo y, por lo tanto, en un puerto más seguro para los demás. Para ser el cielo, debemos cultivar a quien observa. Debemos cultivar el testigo silencioso. Interior. Hemos aprendido a ver nuestras emociones como el clima que atraviesa el vasto cielo de nuestra conciencia. Este es un profundo cambio de perspectiva. Pero para encarnarlo verdaderamente, para convertirlo en nuestra realidad, especialmente en medio de un conflicto relacional, necesitamos cultivar una facultad mental específica. Necesitamos desarrollar y conectar con esa parte de nosotros que es el cielo mismo, el observador sereno, imparcial y omnipresente. Este es el testigo silencioso. Imaginen un rey grande y poderoso que gobernaba un reino vibrante y apasionado. Es rey era bondadoso, pero también impulsivo y se enojaba con facilidad. Sus reacciones eran legendarias. Si un cortesano le traía malas noticias, lo desterraba en ataque de ira. Si un reino vecino lo menospreciaba, inmediatamente convocaba sus ejércitos para prepararse para la guerra. Su reino se encontraba en constante agitación, oscilando entre una crisis y otra. Todo porque el rey era esclavo de las influencias de su propio corazón. No era un rey, era una reacción. Un día, un anciano sabio Zen llegó a la corte.
El rey, en un raro momento de paz, confesó su frustración. Amo a mi pueblo, Dio, pero soy un rey terrible. Mi ira me domina, mi miedo me domina. Soy una marioneta, y mis propias emociones mueven los hilos. El sabio escuchó y luego dijo, Su Alteza, usted no es una marioneta. Es un rey que ha olvidado la ubicación de su trono. Tu trono no está aquí abajo, en el ruidoso patio de tus reacciones. Está muy por encima del reino. El sabio condujo al rey fuera de la sala del trono hasta una torre alta y solitaria en el límite de los terrenos del castillo. La escalera era estrecha y sinuosa, y el rey se impacientó al subirla. Cuando finalmente llegaron arriba, salieron a un balcón al aire libre. Desde allí se veía todo el reino. Podían ver el mercado, los cuarteles, las granjas, el río, los sonidos de abajo, los gritos de los comerciantes, el sonido metálico del herrero, las risas de los niños, eran tenues y distantes. Arriba, solo se veía el vasto cielo y el suave sonido del viento. Era un lugar de profunda paz y perspectiva. Este es tu verdadero trono. Dio, el sabio. De ahora en adelante, cuando sientes que se avecina la tormenta de aire, cuando un cortesano te traiga noticias que te den ganas de gritar, no reacciones. No digas ni una palabra. Simplemente escalpe y sub a esta torre. Cuide aquí. Vigila tu reino. Vigila tu propio corazón desde esta altura. Solo cuando la tormenta haya pasado y el cielo esté despejado, podrás descender y tomar tu decisión. El rey, desesperado, accedió a intentarlo. Al día siguiente, un general se presentó ante él, furioso, informando de que una patrulla vecina había cruzado la frontera. El rey sintió la familiar oleada de aire ardiente y justificada. Su mano aferró la empuñadura de su espada. Pero recordó su promesa. Levantó una mano, dijo, lo consideraré. Y se dio la vuelta y camino hacia la torre. Mientras ascendía, su mente era un torbellino de pensamientos furiosos y plenos de venganza. Pero al llegar a la cima y salir al balcón, algo cambió. Miró hacia abajo, a su reino. Vio a los granjeros en los campos, a los niños jugando junto al río, a los comerciantes montando sus puestos. Comprendió que una guerra devastaría todo. Aquella, desde aquella altura, la disputa fronteriza parecía insignificante. Sintió la ira en su cuerpo, pero ya no era él. Era una nube de tormenta debajo de él. Algo que podía observar desde el cielo despejado de la torre. La observa durante una hora hasta que la nube se disipó, dando solo claridad. Descendió de la torre y, en lugar de enviar un ejército, envió a un solo y sabio diplomático. Se avió la guerra. El reino comenzó a conocer la paz. El rey había encontrado su trono. Esta torre es el testigo silencioso que llevas dentro. Es una parte de conciencia que no está envuelta en el drama de tu vida. Es una perspectiva superior, un lugar de conciencia pura y sin prejuicios. Siempre está ahí, esperando a que subas sus escalones. La práctica de la meditación, específicamente, vipassana meditación de introspección, es la práctica de escalar esta torre, una y otra vez, hasta que el camino esté tan trolado que puedas ascender a ella en un instante. El espacio entre el estímulo y la respuesta es donde reside nuestra libertad. Una pareja dice algo crítico, estímulo. El viejo patrón es una réplica inmediata y defensiva, reacción. En ese breve instante, el rey impulsivo está en el trono.
Pero cuando cultivamos el testigo silencioso, podemos crear una brecha. La pareja dice algo crítico, estímulo. Sentimos el destello de dolor y aire. Pero en lugar de reaccionar, mentalmente subimos a la torre. Respiramos. Esta respiración es el primer paso de la escalera. Observemos cómo crece la aire. Ahí está la tormenta. Observemos los pensamientos defensivos. Ahí están los ejercicios reunidos. Desde esta perspectiva elevada, podemos ver el panorama general. Podemos ver el dolor de nuestra pareja. Detrás de su crítica, podemos ver nuestra propia vulnerabilidad. Y desde este lugar de claridad, desde el trono del testigo silencioso, podemos elegir nuestra respuesta. Entiendo que estás molesto. Me digo que digas eso. Puedes contar más sobre lo que está pasando. Esta es la respuesta de un verdadero rey, una verdadera reina. Desarrollar esta presencia transforma a quien atraes, porque modifica fundamentalmente postura energética. Quienes prosperan con el drama y la reactividad se alimentan de obtener una reacción tuya. Necesitan que te cuides en el patio con ellos, gritando y lanzando cosas. Cuando te niegas constantemente a interactuar es nivel, cuando te replicas. En tutor, y respondes solo con claridad, los adictos al drama no encuentran su motivación. Se aburrirán o frustrarán y buscarán su energía caótica en otra parte. Por el contrario, las personas tranquilas y conscientes encontrarán atractiva tu capacidad de no reaccionar profundamente. Se sentirán seguras contigo. Saben que pueden expresarte un sentimiento difícil o un problema sin causar una explosión. Te reconocen como alguien que ha encontrado su propio trono y sienten que pueden unir su reino al tuyo en paz. Vamos a practicar subir la torre por un momento. Permitid sentarte como un rey o una reina en tu trono momentáneo de quietud. Cierra los ojos. Imagina que en el centro de tu ser hay un espacio tranquilo y silencioso. Esta es la base de tu torre. Ahora, centra toda tu atención en el flujo de tus pensamientos. Durante el siguiente minuto, simplemente observa tus pensamientos como si estuvieras sentado en un balcón alto, viendo las nubes flotar en el cielo. Podría surgir un pensamiento sobre el trabajo. Imagínalo como una nube blanca y esponjosa. No lo agarres, no lo analices, no lo sigas. Simplemente observalo. Un pensamiento sobre el trabajo. Y déjalo pasar. Podría surgir un recuerdo, un fragmento de una conversación. Consideralo una nube tenue y tenue. Reconócelo. Un recuerdo. Y diga que se disuelva. Podría surgir un juicio sobre este ejercicio. Esto es una tontería. No lo estoy haciendo bien. Considéralo una nube gris y oscura. No lo cree. No luch contra ello. Simplemente etiquétalo como juicio. Y observe como piedad. No eres tus pensamientos. Eres el vasto y silencioso cielo azul donde aparecen los pensamientos. Eres el testigo en la torre. Tus pensamientos son solo nubes. Practica esto unos instantes más. Surge una nube de pensamientos. Observa. La nube de pensamientos se disuelve. Hay un espacio de cielo despejado. Entonces surge otra nube de pensamientos. Esta es la práctica. Así de simple y profunda. Cada vez que la practicas, fortaleces el músculo del observador. Deslizas un sendero por las escaleras hacia tu torre. Te entrenas para encontrar tu trono en cualquier momento. Cuando puedes ser testigo de tu propia mente, dices de ser esclavo de ella. Y cuando dices de serlo,
diges de ser esclavo de las reacciones de los demás. Eres libre, eres soberano. Y desde este lugar de libertad y soberanía interior, puedes empezar a actuar en el mundo de una manera nueva. Puedes dejar de simplemente observar los viejos y espinosos patrones de tu vida y empezar a plantar conscientemente un nuevo y hermoso jardín. Imagina que te han dado un terreno. Este terreno representa tu vida futura, el futuro de tus relaciones. Para al contemplarlo, ves que es una herencia difícil. Es un campo lleno de espinas. La tierra es dura y seca, llena de los restos afilados. Y enredados de decepciones pasadas, viajes heridas y patrones dolorosos. Este es el campo kármico que es heredado, fruto de todas las semillas, conscientes e inconscientes, plantadas por ti y por tus antepasados. Al mirarlo, la tarea de limpiarlo parece imposible. Es abrumador. El instinto te leva a dar la espalda. A creer que nada hermoso podría crecer allí. Así es como solemos centrarnos al cambiar nuestros patrones relacionales. La historia es tan densa, las espinas de la costumbre tan afiladas y enredadas, que nos sentimos condenados a vivir en este pesadero para siempre. Sé cuando la historia de una mujer a quien le regalaron un campo así. Había pertenecido a su familia durante generaciones, y desde tiempos inmemoriales, se le conoce solo como el zarzal. Era un lugar que la gente evitaba. Ali no crecían más que espinas afiladas y punzantes que desgarraban la ropa y la piel. La mujer era pobre, y ese campo era todo lo que tenía. Durante la primera temporada, simplemente se sentó al bord y loro, abrumada por la magnitud del trabajo. Sus lágrimas solo parecen regar las espinas, haciéndolas crecer más gruesas. Una mañana, tras una noche de sueño intranquilo, camino hacia el campo con una nueva determinación. Sabía que no podría limpiarlo todo en un día, en una semana, ni siquiera en un año. La idea era demasiado. Así que ideó un plan pequeño, casi ridículamente simple. Limpiaría un terreno lo suficientemente grande como para que sus dos pais pudieran pisarlo. Fui a trabajar con sus tierras y un par de guantes gruesos. Durante horas, corto y tiro, con los músculos doloridos y las manos erasnadas a pesar de los guantes. Al atardecer, lo había logrado. Había despejado un pequeño círculo de tierra, de quizás un metro de ancho. Era una isla de tierra clara y oscura en un mar de espinas. Parecía insignificante. Pero era un siomen y enzio dado al día siguiente. No intentó limpiar otra parcela. En cambio, sacó una semilla de su bolsillo, una semilla de calendula que había estado guardando, y la plantó justo en el centro del círculo que había limpiado. Trajo agua del pozo y le dio de beber. Todos los días, su práctica era la misma. Pasaba la mañana limpiando otro pequeño círculo de tierra, justo al lado del primero. Y cada tarde, plantaba una sola semilla de bondad, una zinnia, un cosmos, un girasol y la regaba. Nunca se fiaba en la vasta extensión de espinas que cuidaba. Todo su mundo se convertía en el pequeño terreno que cultivaba y en la única semilla que plantaba pasar en los meses. Desde lejos, el campo parecía un zarzal. Pero si te acercabas, vías una milagrosa cinta de color que serpenteaba. Entre las espinas, un jardín estaba naciendo. Las flores atraían a las abejas, que ayudaban a polinizar. Atraen a las mariposas, que embellecen el aire. Sus raíces comenzaron a descomponer la tierra dura, haciéndola más receptiva,
Suspetalos caem, y criben una capa superficial nueva y más rica. Las pequeñas constantes y intencionadas acciones de la mujer no solo estaban limpiando lo viejo, estaban creando un ecosistema completamente nuevo. Ecos después, el campo se transformó. Las espinas habían desaparecido, reemplazadas por un extenso, agreste y hermoso jardín que era la comodidad del campo. La gente acudía no solo a comprar flores, sino simplemente a contemplar la belleza que ella había creado. La tierra no había cambiado su naturaleza fundamental, pero su expresión había sido completamente transformada por el karma de su bonda. Esta es la enseñanza más práctica y esperanzadora sobre el karma. Karma simplemente significa acción, o más específicamente, acción intencional. No es el destino, no está predeterminado. Es la ley universal de causa y efecto. El Buda enseñó que es intención, chetana, tras la acción, que es la semilla más poderosa. Una acción nacida de la codicia, el odio o el engaño planta una semilla espinosa. Una acción nacida de la generosidad, la bondad amorosa o la sabiduría planta la semilla de una flor. Durante años, sin dar cuenta, has estado sembrando semillas desde tus heridas, tus necesidades, tus miedos. Has estado esparciendo espinas. Y, naturalmente, has cosechado espinas. Has experimentado relaciones dolorosas, no porque seas una mala persona, sino porque sembrabas desde el día el hogar la encenda del karma dice que, en cualquier momento, puedes elegir plantar una semilla diferente. No tienes que limpiar todo el campo de la noche a la mañana. Eso es imposible y conduce a la desesperación. Solo tienes que limpiar el terreno justo bajo tus pies, el momento presente. Y en ese espacio despejado, tienes una opción. Puedes plantar otra semilla de aire, de aferramiento necesitado, de silencio resentido. O puedes plantar una semilla de bondad intencional, de generosidad, de comunicación clara y compasiva. El futuro de tu vida relacional no está escrito en las estrellas. Se escribe en el suelo de tu próxima acción. Cada vez que sientes la atracción de un viejo patrón reactivo, el deseo de enviar ese mensaje de enojo, de refugiar en un silencio frío, de buscar desesperadamente validación. Ese es el momento de elección kármica. Ese es el momento en que te encuentras al borde del campo espinoso. El viejo camino está muy trillado, pero puedes elegir abrir un nuevo espacio. Puedes elegir respirar hondo, no reaccionar y en cambio, plantar una pequeña semilla de bondad. Cuises primero hacia ti mismo. Esto es difícil. Puedes reconocer. Ser amable conmigo mismo en este momento. Esa es una flor de entonces. Puedes elegir interactuar con el mundo desde esa nueva perspectiva. En lugar de escribir con enojo, puedes optar por no decir nada. O expresar tus sentimientos más tarde, con más calma. En lugar de aferrarte a la validación, puedes optar por dar un momento de aprobación interna. Estas son las semillas. Parecen tan pequeñas, pero lo son todo. Eres esta mujer. Tu vida es este campo. No puedes cambiar la cosa que recoges hoy. Es el resultado de las semillas plantadas hace mucho tiempo. Pero sí puedes cambiar la cosa que recogerás la próxima temporada. Comienza ahora con la siguiente semilla que decides plantar. Este es el acto creativo definitivo. Es tomar el lienzo de tu vida y decidir pintar con nuevos colores. Puede que los viejos colores oscuros estén en el fondo, pero empiezas a cubrirlos con los pigmentos brillantes de la acción consciente, bondadosa y sabia. Con el tiempo,
toda la pintura cambia. Tomamos ahora el momento para elegir nuestra primera semilla. Accommodate en tu cuerpo. Siente la firmeza del suelo bajo tus pies. La tierra siempre lista para recibir una nueva semilla. Concentrate en tu vida diaria, en la red de conexiones con los demás, tu pareja, tus amigos, tu familia, el dependiente de la tienda. Piensa en las pequeñas interacciones que conforman tu día. Ahora, te invito a tener una intención sencilla y sagrada. Identificar una pequeña y concreta semilla de bondad, que puedes plantar conscientemente. Mananadad no tiene que ser un gran gesto. Los grandes gestos suelen ser insostenibles. El karma se construye con lo pequeño, lo constante, lo cotidiano. Quizás te simila si ofrecer un cumplido genuino y sincero a un colega al que sueles ignorar. Quizás si escoger tu pareja durante 5 minutos sin interrumpir ni planificar tu respuesta, simplemente ofreciendo el regalo de tu atención abierta. Quizás si dejar que un coach se incorpore delante de ti en el tráfico, un pequeño acto de generosidad anónimo. Quizás si enviar un mensaje a un amigo con el que hace tiempo que no hablas, solo para hacer saber que piensas en él, sin esperar respuesta. Quizás si un acto de bondad contigo mismo. Programar 10 minutos para simplemente sentarte en silencio, sin otro objetivo que estar contigo mismo. Elegino. Hazlo específico. Imaginate haciéndolo. Siente la intención. No recibir nada a de ella. Cambio, sino simplemente aportar una gota de bondad al mundo. Plantar una flor en tu propio campo. Esto es karma yoga en su sentido más auténtico. Es el camino para liberarte del pasado, creando conscientemente tu futuro. Cada acto de bondad es una oración. Cada momento de generosidad es una meditación. Cada palabra de compasión es un paso hacia un nuevo destino. No estás esperando que llegue la persona adecuada y te regale un hermoso jardín. Te estás convirtiendo en el jardinero. Planas las flores ti mismo, por el puro placer de verlas crecer. Y un campo lleno de hermosas flores atraerá, sin esfuerzo, a quienes aprecian un hermoso jardín. Para un jardín, incluso uno hermoso, necesita una cerca. No un muro que impida el paso a todos, sino una estructura que protege los nuevos y tiernos brotes. Al plantar estas nuevas semillas de bondad, también debes aprender a proteger de campo con límites firmes y un corazón abierto. Este es el delicado y poderoso equilibrio entre la espalda fuerte y el frente suave. Al comenzar la sagrada labor de plantar tu nuevo jardín, despejar las espinas y sembrar la bondad, descubrirás rápidamente que un jardín es un lugar vulnerable. Los tiernos brotes nuevos pueden ser pisoteados. La maleza de los campos vecinos puede ser arrastrada por el viento. Tu energía, que ahora diriges al cultivo, puede verse desviada por las exigencias y los dramas de otros que están acostumbrados a que vivas en un campo herido. Para crear una vida relacional próspera, no, basta con sembrar la bondad. También debes aprender a proteger el jardín. Debes aprender el arte de la cerca. Esto no significa construir una fortaleza. Una vida rodeada de altos muros de piedra puede ser segura, pero también es una prisión. No entra la luz, no pueden entrar las mariposas. El objetivo no es el aislamiento. El objetivo es el discernimiento. Esto requiere un equilibrio profundo y dinámico, una cualidad que la maestra Zen Roshi Joan Halifax llama bellamente la espalda fuerte y el frente suave. Imagina un árbol grande y antiguo en medio de una pradera. Ha resistido 1000 tormentas. ¿Qué le da esta resiliencia? Primero,
observa su tronco. Es grueso, sólido y inflexible. Su corteza es nudosa y resistente. Más profundamente, sus raíces lo anclan profundamente en la tierra, atrayendo estabilidad y alimento. Esta es su fuerte espalda. Es la estructura del árbol, su integridad. Es lo que le permite mantenerse firme ante un huracán, no ser derribado por la fuerza del viento. Esto representa tus límites, tus principios, tu capacidad de decir no. Este compromiso inquebrantable con tu propio bienestar, tu negativa a ser violado o abandonarte. Ahora, observa las hojas y las flores del árbol. Son suaves, flexibles y abiertas. Tiemblan con la brisa más suave. Vuelven sus rostros hacia el sol, recibiendo su luz. Dan la bienvenida a la lluvia, dejándola limpiar. Ofrecen sombra al viajero cansado y hogar a los pájaros cantores. Esta es la fachada suave del árbol. Es su capacidad de intimidad, de conexión, de sentir. Es su vulnerabilidad y su compasión. Un árbol con un tronco débil y flexible sería derribado por la primera tormenta. Un árbol con hojas duras y metálicas no recibiría la luz del sol y ofrecería consuelo. El poder del árbol, su majestuosidad, su vida misma, provienen de la integración de estas dos cualidades. La espalda fuerte y el frente suave. No es una en la otra. Son ambas, siempre. Este es el modelo de un ser humano sano. Durante ecos, muchos de nosotros, en particular aquellos con patrones de codependencia o complacencia, hemos sido blandos. Somos como una planta sin talo, un charco de hojas en el suelo. Somos abiertos, sí, pero también indefensos. Lo tenemos todo. Absorbimos la energía de los demás. Decimos sí cuando queremos decir no, y en el proceso nos pisodian. Nuestro deseo de ser amorosos y compasivos no se basa en la fuerza del respeto por uno mismo, por lo que nuestro amor se convierte en una forma de abandono. Damos demasiado, nos resentamos y confundimos este agotamiento con virtud.oros. Quizzes. Por miedo a ser heridos, han desarrollado una espalda muy fuerte. Son como un poste de teléfono. Son rígidos, defensivos y acuerzados. Pueden decir que no con facilidad. Son autosuficientes. Pero carecen de joyas. Su frente es duro. No pueden recibir amor. No pueden expresar vulnerabilidad. Mantienen atados. A distancia para mantenerse a salvo. Para pagar el precio de una existencia solitaria y estero. El camino espiritual consiste en cultivar ambos. Se trata de fortalecer la firmeza de un respeto propio INQU y gran abilidad de modo que puedes permitir tener un frente suave, abierto y amoroso. Este equilibrio se refleja perfectamente en dos virtudes budistas esenciales, apeka y metta. Apeka menudo se traduce como equanimidad. Es la espalda fuerte. La equanimidad es la mente tranquila e inquebrantable que no se deja levar por el caos de los vientos de la alabanza y la culpa, la ganancia y la pérdida, el placer y el dolor. Es la capacidad de aceptar la propia incomodidad y la incomodidad de los demás sin necesidad de solucionarla de inmediato. Es la estabilidad que te permite establecer un límite claro, decir, te amo, pero no participar en este patrón destructivo contigo. Y mantenerte firme sin dejarte consumir por la culpa o el miedo. Es el sistema de raíces profundas que sabe que tu propio valor no depende de la aprobación de los demás. Metta es la bondad amorosa. Es la fachada tierna. Es el corazón abierto. El deseo de felicidad para todos los seres.
Es la vulnerabilidad te permite ver y conectar verdaderamente con el otro. Es la ternura que te permite perdonar, sentir empatía y brindar consuelo. Son las joyas tiernas que crean belleza y ofrecen sombra. Durante mucho tiempo, pensé que estas cosas eran contradictorias. ¿Cómo se puede tener una calma inquebrantable y a la vez una ternura sincera? Pero la metáfora del árbol nos muestra que no solo son compatibles, sino que son interdependientes. Es la fuerza del tronco, la que hace posible la suavidad de las hojas. Es tu equanimidad, la que permite que tu bondad amorosa sea sostenible y sabia, en lugar de insensata y autodestructiva. Cuando alguien acude a ti con su tormenta, su drama, sus exigencias, la firmeza de la equanimidad te permite mantenerte firme. No te dejes levar por su viento. Te mantienes arraigado en tu propia verdad. No cargas con su carga. La amabilidad de la bondad amorosa te permite ver el sufrimiento de Dios. La persona dentro de la tormenta. Puedes ofrecer compasión sin ofrecer tu fuerza vital. Puedes decir, siento mucho que estés sufriendo. Estoy aquí para ti, pero no voy a gritar. La firmeza de la espalda establece el límite. La amabilidad ofrece amor. Esta es la danza de las relaciones sanas. Es la danza de la crianza sabia, del liderazgo eficaz, de la amistad verdadera. Requiere una sintonía constante. En cada interacción debes preguntar, ¿qué se necesita? ¿Una espalda más fuerte? ¿O un frente más suave? A veces, con una persona que constantemente rompe los límites, es necesario liderar con una postura firme y clara. El no debe ser firme. Las consecuencias deben ser reales. La fachada suave puede ser simplemente el deseo interno de bienestar, mantenido desde una distancia segura. En otras ocasiones, con una pareja segura y de confianza que sufre, puedes liderar con una fachada profundamente suave, ofreciendo la aceptación plena de tu vulnerabilidad y empatía, sabiendo que tu fuerte respaldo está ahí, sosteniéndolos ambos. Practicamos sentir este equilibrio en nuestro propio cuerpo. El cuerpo es sabio. Comprende este lenguaje de estructura y apertura. Por favor, siéntese en una posición cómoda. Si puede, mantenga los pies apoyados en el suelo y la columna erguida, pero no rígida. Primero, dirige tu atención a tu espalda. Siente tu columna vertebral. Imagínala como el tronco de ese gran árbol. Desde la base del coxis hasta la coronilla. Siente su longitud, su fuerza, su dignidad. Siente los músculos de tu espalda sosteniéndote. Imagina raíces que crecen desde la base de tu columna, profundamente en la tierra, anclándote. Siente la estabilidad, la solidez, el poder silencioso. Esta es tu espalda fuerte. Respira profundamente. En silencio, puedes afirmar, tengo derecho a estar aquí. Estoy arraigado en mi propia verdad. Puedo mantenerme firme con integridad. Ahora, dirige tu atención a la parte frontal de tu cuerpo. Tu pecho, tu espacio cardíaco, tu garganta, tu vientre. Y, intencionalmente, relájala. Libera cualquier tensión. Deja que tus hombros se relajen y se alejen de las orejas. Imagina que la parte frontal de tu cuerpo es como la superficie de un lago en calma, abierta al cielo, o como los suaves pétalos de una flor abiertos al sol. Esta es tu parte frontal suave. Respira en este espacio. Siente la vulnerabilidad, la apertura, la capacidad de sentir. En silencio, puedes afirmar, mi corazón está abierto a la conexión. Puedo ser suave y receptivo. Puedo amar con violencia.
Ahora, siente ambos al mismo tiempo. La espalda fuerte, estable y arraigada, y la parte delantera suave, abierta y receptiva. Siente cómo se apoyan mutuamente. La fuerza de la espalda te permite sentirte lo suficientemente seguro como para mantener la parte delantera suave. La suavidad de la parte delantera evita que la fuerza se convierta en una armadura rígida. Mantén esta sensación por unos instantes. Esta es la postura de tu padre y de gracia. En tus relaciones esta semana, intenta ser consciente de esta dinámica. Cuando te sientas abrumado o resentido, pregúntate, ¿dan necesito una espalda más fuerte? Cuando te sientas desconectado o acariciado, pregúntate, ¿dan podría permitirme una fachada más blanda? Esta es una práctica de toda la vida. El arte de convertirse en el gran árbol. Para al cultivar este equilibrio interior, crees un espacio poderoso, hermoso y seguro dentro y alrededor de ti. Has plantado de jardín y has construido una cerca de sabiduría para protegerlo. Ahora, con esta nueva fuerza, podemos mirar atrás a los fragmentos rotos de nuestro pasado, no como cosas para desecar, sino como materiales preciosos que debemos honrar y iluminar con oro. Hemos construido una espalda fuerte y un frente blando. Hemos cultivado un sentido de seguridad y resiliencia dentro de nosotros mismos. Desde esta nueva base, más estable, ahora podemos permitirnos hacer algo verdaderamente radical. Podemos recordar la historia de nuestros propios desamores, los momentos que nos destrozaron, las heridas que tanto nos hemos esforzado por ocultar. Y podemos empezar a verlas desde una perspectiva completamente nueva. Podemos empezar a verlas no como fuentes de vergüenza, sino como fuentes de una belleza profunda y única. Imagina un sencillo y preciado tesón de ti. Es un objeto humilde, hecho de tierra y fuego, pero ha formado parte de tu ritual diario. Durante ecos, encalla a la perfección en tus manos. Un día, se te resbala de las manos hacia el suelo, rompiéndose en mil pedazos. Tu corazón se rompe con él. La integridad se pierde. La perfección se arruina. El instinto inmediato es recoger los pedazos y desecarlos. Lamentar la pérdida y intentar encontrar un reemplazo, aunque sabes que nunca volverá a ser lo mismo. Así es como tratamos en nuestros corazones cuando están rotos. Sentimos una sensación de daño irreparable, de ser un producto en mal estado. Queremos ocultar la evidencia, olvidar que la destrucción ocurrió. Pero en Japón, existe una antigua forma de arte, llamada de kintsugi, que significa unir con oro. Es una filosofía y un método de reparación que trata la rotura y la reparación. Como parte de la rica historia de un objeto, en lugar de algo que ocultar. Cuando una pieza de cerámica querida se rompe, kintsugi el maestro no vuelve a pegarlo para ocultar las grietas. En su lugar, ensambla meticulosamente las piezas con una laca especial mezclada con polvo de oro, plata o platino. El proceso es lento y reverente. Cada pieza rota es honrada. Cada grieta se relena cuidadosamente con metal precioso. El resultado es impresionante. El tesón de ti, una vez roto, no solo se repara, se transforma. Las líneas irregulares de su rotura son ahora vetas luminosas de oro. El tesón es más hermoso, más valioso y más resistente que antes de romperse. Las cicatrices no se ocultan, se iluminan. Se convierten en la parte más hermosa del objeto. Cuando una historia de trauma y recuperación, de supervivencia y renacimiento. Kintsugi el maestro entendió es en el acto,
Mismo de rompers, y volveré unirse al objeto adquirir su alma más profunda. Este es el camino del corazón compasivo. Esta es la práctica espiritual de examinar tu propia vida. Tus desamores, tus heridas más profundas, los momentos que destrozarán tu inocencia. Estas son escritas. Durante mucho tiempo, las has visto como imperfecciones vergonzosas. Has intentado ocultarlas, fingir que no existen. Te preocupaba que otros vieran tus escritas, y te consideraran inútil, un bien donado. El arte de quien sugieres una invitación revolucionaria. Te invita a dejar de ocultar tus cicatrices, y empezar a trazarlas con oro. El oro es la sabiduría, la compasión, y la fuerza que has adquirido de tus experiencias. El oro es la empatía que ahora sientes por quien sufren. El oro es la resiliencia que descubriste en ti mismo cuando creías que no te cuidaba nada. El oro es el amor propio que cultivas ahora mismo en este preciso instante. Relatamos la historia de un hombre cuyo corazón quedó destrozado por una profunda traición en su juventud. La mujer que amaba y con la que planeaba casarse lo abandonó, repentina y cruelmente por su mejor amigo. La ruptura no fue limpia. Fue una violenta destrucción de su confianza en el amor, en la amistad, en su propio juicio. Durante años, vivió destrozado. Se volvió cínico y reservado. Salió con alguien, pero nunca permitió que nadie se acercara. La adoraba volver a rompers. Era como los fragmentos de una taza de té, guardados en una caja oscura, escondidos. En Tipo, intentaba protegerlos de cualquier daño adicional. Un día conoció a una ceramista. Se sintió atraído por su presencia serena y centrada. Finalmente, compartió con él su historia, la de su gran destrucción. Esperaba que se compadeciera de ella, o tal vez que se asustara por su daño. En cambio, ella escuchó con atención profunda y silenciosa. Cuando terminó, simplemente dijo, ¿me mostrarías las piezas? La pregona lo dejó atomido. Nadie le había pedido ver las piezas rotas. Con cautela empezó a compartir más. No solo la historia, sino también los sentimientos. La vergüenza, la rabia, la profunda y persistente tristeza. Le mostró las aristas de su cinismo, la línea dentada de su desconfianza. Ella no intentó arreglarlo en el deseo que lo superara. Simplemente se sentó con él, dando espacio a su quebrantamiento con una reverencia que él nunca había experimentado. Su compasión fue el primer toque de la dorada. Con el tiempo, en la seguridad de su aceptación, él comenzó a trabajar por sí mismo. Fue a terapia. Empezó a meditar. Aprendió a perdonar no por ellos, sino por sí mismo. Empezó a ver cómo la experiencia, por dolorosa que fuera, lo había obligado a desarrollar una profundidad de carácter y una capacidad de introspección que de otro modo nunca habría tenido. Aprendió que su desamor lo había convertido en un hombre más compasivo se reconstruyó pieza por pieza. Y recorría las líneas de sus viejas heridas con el aura de esta nueva sabiduría. Su cinismo se suavizó, transformándose en un sano discernimiento. Su cautela se relajó, transformándose en una fuerza serena. Seguía siendo el mismo hombre, el mismo tizón de té, pero ahora sus gritas más profundas brillaban con una luz luminosa y dorada. No había borrado su historia, la había iluminado. Y descubrió que podía amar de nuevo, no con la ingenua inocencia de su juventud, sino con el amor profundo, resiliente y mucho más hermoso than KINTSUGI corazón. Esta es la alquimia suprema del camino espiritual.
la enseñanza central de la tradición Mahayana, que el sufrimiento, dukkha, y la iluminación, bodhi, no están separados. Esa samsara y nirvana son dos caras de la misma moneda. Tus heridas más profundas no son obstáculos para te despertar. Son la puerta misma hacia él. El lodo de tu sufrimiento es la tierra fértil, donde puede florecer el lodo de la compasión en dad. No necesitas esperar a que un maestro venga a curarte. Tienes el oro dentro de ti ahora mismo. Es la valencia que estás demostrando al estar aquí. Escuchando esto. Es el amor que estás aprendiendo a verter en tu propio corazón. Comencemos este arte sagrado del kintsugi ahora mismo, con una reflexión suave y sanadora. Acomodate en tu cuerpo. Imagina que estás en un estudio tranquilo y hermoso, iluminado por una luz suave y cálida. Frente a ti hay una mesa, y sobre ella descansan los fragmentos de tu propio corazón. Con suavidad y gran reverencia, toma uno de los fragmentos más grandes. Esta pieza representa un desarme específico, un momento de ruptura en tu vida. Siente su peso en la mano. Observa sus bordes dentados. Reconoce el dolor de esa ruptura original. Di en silencio. Sí, esto pasó. Esto dolió. Ahora, imagina que tienes un pequeño cuenco a tu lado, lleno de oro líquido. Esto oro representa tu sabiduría, tu resiliencia, tu compasión. Sumerge un pincel fino en este oro. Y con sumo cuidado y delicadeza, empieza a trazar el borde roto de la pieza, QSOSTIENE al trazar la línea con oro. Recuerda una sabiduría o fortaleza que obtuviste de esa experiencia dolorosa. Te enseño la importancia de tu propia intuición. Traza esas líneas con oro. Te revelo quiénes eran tus verdaderos amigos. Traza esa línea con oro. Te obligo a encontrar una fuerza dentro de ti que desconoces tener. Traza esa línea con oro. Te suavizo el corazón y te hizo más empático con el sufrimiento ajeno. Traza esa línea dorada. Tome tu tiempo. Considera el fragmento no como algo dañado, sino como un valioso artefacto en proceso de restauración. Ahora, toma otra pieza, la que encalla con la primera. Y haz lo mismo. Traza su borde roto con el oro de sabiduría, adquirida con tanto esfuerzo. Luego observa como encajan una luminosa costura dorada que ahora las UNE, no estás borrando la ruptura. La estás celebrando. Estás honrando el viaje. Estás guardando tu historia. Continúas ese proceso, pieza por pieza, hasta que tu corazón vuelva a estar completo. Para es una nueva clase de totalidad. Es una consuetudidad más fuerte y más hermosa que antes, modelada con el mapa luminoso y dorado de tu propia supervivencia. Leva esta imagen contigo. Tu corazón no es algo roto que deba ocultarse. Es una obra maestra en ciencia. Cada cicatriz es una línea de oro en potencia. Y cuando te ves así, atraes a otros que sepan apreciar la belleza de un corazón sanado. Pero, incluso con esta hermosa perspectiva, pueden aparecer nuevas grietas. La vida sigue su curso. El dolor sigue legando. Entonces, ¿cómo manejamos las nuevas rupturas con sabiduría? Debemos aprender a distinguir entre el dolor inevitable de la vida y el sufrimiento que nosotros mismos nos añadimos. Debemos aprender sobre la segunda flecha. Incluso con un corazón remendado con oro, un corazón que ha aprendido a tener una profunda compasión por sí mismo. La vida nos presentará momentos de dolor agudo y inesperado. Una hermosa consuelo tazón en puede ser de la mesa.
un comentario desconsiderado en circuito, un rechazo repentino, un plan que se desmorona. Estas cosas son parte inevitable de la experiencia humana. Son, como enseñó Buda, la primera flecha. Imagina que caminas tranquilamente por un bosque. Estés en tus asuntos, disfrutando de la luz del sol filtrando entre las hojas. De repente, de la nada, una flecha vuela por los aires y te golpea. En el brazo, el dolor es inmediato, agudo y impactante. Gritas. Esta es la primera flecha. Es el evento doloroso en sí mismo. La ruptura, la crítica, la pérdida del trabajo, dual, es real. Y en esta vida, no siempre podemos evitar la primera flecha. Somos vulnerables y el mundo es impredecible. Pero entonces, ¿qué hacemos la mayoría? Mientras estamos allí, sangrando por la primera herida, sacamos una segunda flecha de nuestro carcaj. La miramos. La examinamos. Y luego, con gran deliberación, nos apuñalamos en el mismo lugar. Esta es la segunda flecha. La segunda flecha. Es nuestra reacción a la primera. Es la historia que nos contamos sobre el dolor. Tras el primer flechazo de una ruptura, la segunda flecha es el pensamiento. Estaré solo para siempre. La tercera flecha es: debe haber algo fundamentalmente mal en mí. La cuarta es: debería haberlo previsto. Soy un tonto. La quinta es pasar horas navegando por sus redes sociales, torturándonos. La sexta es la ira venenosa que cultivamos, repasando sus defectos una y otra vez. Esta es la flecha de la rumia, la culpa, la autocompasión, la catastrofización la profunda intuición del Buda fue esta. La primera flecha es dolorosa, pero la segunda es optional. La primera herida es inevitable, pero la segunda, la tercera. Y la cuarta son autoinfligidas. Gran parte de nuestro sufrimiento más profundo y prolongado en las relaciones no proviene del evento inicial, sino de la lluvia de segundas flechas que nos disparamos posteriormente. Pongamos esto en contexto moderno. Envías un mensaje de texto vulnerable y sincero a alguien con quien sales. Ves aparecer los tres puntillos. Y luego desaparecer. Pasan las horas. Ninguna respuesta. La primera flecha es el dolor de quedar en visto. Es un pequeño dolor de rechazo, de incertidumbre. Es real. Ahora viene la decisión. ¿Recoges la segunda flecha? La segunda flecha suena así: deben estar ignorando. No me respetan. Sabía que los molestaba. Soy tan necesitado. Que es mal. Quizás estén con otra persona. No puedo creer que mi hija de ser tan vulnerable. No lo volverá a hacer. Llamas. En cuestión de minutos, has convertido un pequeño y ambiguo evento en una catástrofe total de inseguridad y resentimiento. Te has disparado con una docena de flechas, y tu mundo interior ahora es un campo de batalla. El pequeño dolor inicial ha sido magnificado mil veces por tu propia mente. El camino de la sabiduría no consiste en desarrollar una armadura tan gruesa que la primera flecha jamás puede tocar. Eso equivaldría a no tener un frente blando. A ser como un post de teléfono, incapaz de sentir en conectar. El camino de la sabiduría consiste en entrenarnos para sentir el guayán de la primera flecha, sin lanzarnos de inmediato a la segunda. Dat es la práctica de crear una pausa sagrada entre el evento y nuestra reacción. Es un momento de aceptación radical y consciente del inicial. Cuando la primera flecha impacta, la respuesta sabia es simplemente decir: esto duele, eso es todo. No analices de inmediato. Porque duele, sin la culpa.
o que significa para todo tu futuro. Simplemente atens la herida primaria. Respiras. Reconoces la cruda sensación de dolor. La presión en el pecho, el calor en la cara, el vacío en el estómago. Te tratas con la compasión de un médico cura una herida reciente en el campo de batalla. Eres gentle, eres amable. Reconoces. El dolor está presente. Al hacer esto, interrumps la reacción en cadena habitual. Interrumps la máquina de crear historias del ego, que adora tejer relatos de victimización y drama. Te quedas con los datos crudos de la experiencia, en lugar de adentrar en el caótico mundo de la interpretación. Esto no es fácil. El hábito de disparar la segunda flecha está profundamente arraigado. Lo hemos practicado toda la vida. Así que el entrenamiento es suave y repetitivo. Cada vez que te das cuenta que has disparado una segunda flecha, cada vez que te encuentras sumido en una espiral de ansiedad y resentimiento, no disparas una tercera flecha de soy te malo con esto de la atención plena. Simplemente, con suavidad, reconoces a segunda flecha. Y la dices, regresas a tu respiración. Regresas a la sensación cruda de la primera herida. Y empiezas de nuevo. Esta práctica transforma fundamentalmente tu panorama relacional. Te vuelve increíblemente resiliente. Puedes arriscar más. Con el corazón, porque sabes que, aunque de una primera flecha, tienes la opción de escalarla y convertirla en una guerra a gran escala. Dices de culpar a los demás por todo tu sufrimiento, porque te das cuenta de cuánto te estás accediendo. Te conviertes en una persona más segura, porque eres menos reactivo y menos propenso a lanzar segundas flechas de culpa y acusación a los demás. Te permite ver las situaciones con mayor claridad. Sin la polémica de las segundas, terceras y cuartas flechas, podrás descubrir que la falta de respuesta en el mensaje de texto tenía una explicación simple e impersonal. Quizás su teléfono se apagó. Quizás estaban en una reunión. Al no inventar una historia, dices espacio para que la realidad se desarrolle. Practicamos ahora la distinción entre estas dos flechas. Entran en estado de quietud. Dice que tu respiración se tranquila y natural te invito a recordar un pequeño dolor relacional reciente. Un primer golpe. Podría ser un momento en el que te sientes incomprendido. Una pequeña decepción o un momento en el que te sientes ignorado. Él es algo relativamente nuevo, pero no demasiado traumático. Primero, simplemente conecta con el recuerdo de la primera flecha. El momento en que ocurrió, el pinchazo inicial. Siente el dolor en tu cuerpo. ¿Dónde lo sentiste? ¿En la garganta? ¿En el estómago? ¿En el pecho? Simplemente vive esa sensación de dolor físico y crudo por un momento. Esta es la primera flecha. Es limpia. Es simple. Ahora, con honestidad y sin juzgar, quiero que recuerdes lo que sucedió después. ¿Cuáles fueron las segundas flechas que te disparaste? Creaste una historia sobre tu propia incompetencia. Soy tan torpe. Creaste una historia sobre la malicia de la otra persona. Lo hicieron a propósito para lastimarme. Creaste una historia catastrófica sobre el futuro. Esto significa que la relación está condenada. Le diste vueltas al asunto una y otra vez, añadiendo cada vez más detalles y más dolor. Intenta separar con suavidad el dolor puro de la primera flecha del sufrimiento complejo, confuso, y mucho menos de la segunda. Observa cuánto sufrimiento le has añadido a ti mismo a la situación. Esto no es un ejercicio de autoculpa, es un ejercicio de liberación.
En el momento en que te das cuenta de que eres quien sostiene el arco, te das cuenta de que también puedes ser quien lo deja. Crea una intención suave para ti. La próxima vez que sientes el guayán de una primera flecha, intenta hacer una pausa, una sola respiración consciente. En esa respiración, puedes decir a ti mismo, esta es una primera flecha, dual. No voy a intentar, en este momento, coger la segunda. Puedes poner la mano en el corazón o simplemente estar con el A. Esta es una práctica de profundo respeto por uno mismo. Es el arte de no acudir sufrimiento al sufrimiento. Es la forma de mantener el corazón abierto en un mundo que, inevitablemente, lanzar flechas. A medida que domines esto, descubrirás que necesitas cada vez menos del mundo exterior para sentirte seguro, porque te estás convirtiendo en tu propio refugio. Estás construyendo un santuario dentro de ti, una isla de paz que las tormentas del mundo no pueden arrasar. Después de todo este viaje, a través de nuestro pasado, nuestras heridas, nuestros patrones y nuestras prácticas, llegamos a cultivar nuestro propio santuario interior. Durante mucho tiempo, nuestros patrones relacionales se han regido por una búsqueda externa. Hemos sido como náufragos, otiendo desesperadamente el horizonte en busca de un barco que nos rescate o de una costa donde desembarcar. Hemos buscado una pareja que sea nuestro hogar, nuestra seguridad, nuestra fuente de validación. Esta búsqueda externa, nacida de una sensación de desamparo interior, es lo que crea la energía de la necesidad. ¿Why la necesidad? ¿Un profundo? En halo de algo externo en nosotros mismos, repele el mismo elemento que busca el cambio definitivo y más duradero en nuestro patrón. Se produce cuando dejamos de otir el horizonte y empezamos a construir nuestra propia isla. Es la decisión de dejar de ser un refugiado y convertirnos en un soberano. Es la práctica de cultivar un yoku, necesidad de desconexión, porque somos criaturas social pero no es necesidad. Ella por su sentido fundamental de bien es tr.imaginn. Un farero que vive en una pequeña isla rocosa a kilómetros de tierra firme. A primera vista, su vida parece solitaria. Desde la perspectiva de los habitantes de tierra firme, está aislado, un hombre digno de la estima. Así es como el mundo suele ver a una persona soltera, o a alguien que se siente feliz en su propia compañía. Pero vimos más de cerca la vida del farero. Al principio, quizás, y acute el ... era solo. Quizás aceptó el trabajo por una sensación de fracaso, como una forma de escapar de un mundo que lo había herido. Pasaba sus días mirando tierra firme, acarreando los barcos que nunca llegaron, sintiendo el dolor de su soledad. Su luz era un deber, una tarea realizada con pesar. Su energía era de escasez, de esperar, pero con el tiempo, algo cambia. Empieza a desviar su atención de la leona y inalcanzable orilla hacia la isla en la que se encuentra. Se da cuenta de que este pequeño trozo de roca es todo su mundo, y puede tratarlo como una prisión o como un reino. Elige el rein o da cultiva. Un pequeño huerto en un trozo de tierra que encuentra en una grieta, sacando de la tierra verduras resistentes y flores resilientes. Empieza a leer los libros que acumulan polvo en el ferro, grandes obras de filosofía, pilla y aventuras. Aprende a identificar a las aves marinas por su canto. Empieza a escribir sus pensamientos en un diario, convirtiéndose en un estudioso de su propia mente y del vasto mar y cielo que lo rodea. Aprende a cocinar comidas sencillas y deliciosas.
Encuentra una profunda satisfacción en el ritmo de sus tareas. Pulir la gran lente, encender la lámpara al anochecer, sentir la inmensa responsabilidad y el propósito de su trabajo su vida. Ya no gira en torno a lo que extrae del continente. Se centra en la riqueza que cultiva en su isla. Ha creado un hogar dentro de sí mismo. Su soledad se ha transformado en una soledad plena y generadora. Y aquí está la magia, su relación. Con su obra, con la luz misma, cambia. Ya no es solo un guardián de la alma, es el alma. Su satisfacción interior, su autosuficiencia, su alegría serena. Todo se vierte en la luz que irradia de su tor. La luz se vuelve increíblemente firme, clara y brillante. Ya no es una señal desesperada de rescate. Es un faro seguro e inquebrantable de guía y seguridad. Los marineros en el mar perciben esta diferencia. No solo se dejan guiar por su luz, se inspiran en ella. Perciben la calidad de la persona que la cuida. Empiezan a hablar del guardián de la luz constante. Y aunque el guardián no da en ECES, idea de él instalos y desembarca para su felicidad. Descubre que cada vez más barcos anclan en su cala, o los marineros reman hasta la costa, no por lastima, sino por un deseo genuino de estar en presencia de su energía pacífica y contenida. La tran provision sí, pero también historias, amistad y conexión. Que ahora recibe no como un hambriento que recibe una migaja, sino como un rey que recibe un dignatario visitante. Necesita los barcos para su propósito, pero no los necesita para su paz. Este es el estado que buscamos cultivar. La isla interior, este mundo interior, equipado con todo lo necesario para sentirte en casa. Es un refugio que construyes para tu mismo, ladrillo y ladrillo. Los libros en el estante del ferrero representan la sabiduría que cultivas. Las prácticas, las filosofías, las enseñanzas como estas que absorbes y haces tuyas. El jardín es tu creatividad, tus aficiones, las cosas que haces solo por placer, no por validación ni para una audiencia. El diario es de autorreflexión, tu práctica de atención plena. Tu creciente amistad con tu propia mente. La comida sencilla y deliciosa es la forma en que aprendes a nutrir y cuidar tu propio cuerpo con respeto. El peligro de la lente es tu sentido de propósito, tu trabajo en el mundo que te sentido, independiente de cualquier relación. Cuando tienes una isla bien amueblada, toda de energía cambia. Dejas de filtrar de poder. Tu atención, tu esperanza al mundo, esperando que alguien te ayude. Te vuelves autosuficiente y, por lo tanto, magnético. Irradias una energía de plenitud, no de carencia. La gente lo percibe. Sienten que no esperas. Que son tu fuente de entretenimiento, tu terapeuta, tu padre o tu salvador. Ya estás cuidando de tu propia isla. Esto te es increíblemente seguro y atractivo. Libera a los demás para que sean ellos mismos, en lugar de tener que participar en tu drama de supervivencia. Esta es la forma más elevada de lo que el Buda llamó tomar refugio. El refugio tradicional está en el Buda, el potencial de iluminación. En todos los seres. El Dhamma, la verdad, las enseñanzas, y la sangha, la comunidad de practicantes. Cultivar la isla interior es el acto de internalizar este refugio. Encuentras al Buda en tu propia naturaleza sabia. Encuentras el Dhamma en las verdades que descubres a través de tu propia autorreflexión. Y encuentras la sangha en las diferentes partes de ti mismo con las que te has hecho amigo. Tu artista interior, tu erudito interior,
Tu padre interior. Todas viviendo en comunidad en tu isla. Cuando encuentras refugio en ti mismo, ya no busques el rescate de los demás. Tomémonos un momento para visitar nuestra propia isla. Y quizás traer algo nuevo con nosotros. Cierra los ojos. Imagina una isla pequeña, hermosa y tranquila, rodeada de un mar vasto y tranquilo. Esta es tu isla. Este hogar inalienable. Siente la firmeza del suelo bajo tus pies. Siente la suave brisa marina. Este es tu derecho inalienable de paz. Ahora, mira a tu alrededor. ¿Qué hay en tu isla ahora mismo? ¿Es un poco desolada? ¿Está llena de los restos de tormentas pasadas? Sé honesto y amable. Ahora colocaremos conscientemente un nuevo essential en esta isla, una fuente de alimento interior. Les dar algunas sugerencias y los invito a elegir el que consideren más necesario en este momento. Imagina colocar una silla cómoda y resistente en tu isla, frente al mar. Esta silla representa tu práctica de quietud, de meditación. Es el lugar al que siempre puedes regresar para simplemente sentarte, respirar y observar cómo tu mente pasa sin dejarse levar. Mirala ahí, esperando. Ahora, imagina construir una pequeña y hermosa estantería. En ella colocas los libros, las enseñanzas y los poemas que te han dado sabiduría y consuelo. Esto representa tu conexión con una sabiduría superior a tu ego. Es tu biblioteca interior de verdad. Quizás ves un sendero que serpentea por la isla, un sendero para caminar. Esto representa tu conexión con tu cuerpo y con la naturaleza. Este compromiso con el movimiento, con respirar aire fresco, con conectar con el mundo físico. Quizás en el centro de la isla haya un banco de trabajo, un torno de alfarero, un instrumento musical y un cabalete. Esto representa tu creatividad, tu expresión única. Es tu promesa de creer, no por el aplauso, sino por el placer mismo de creer. El lleno de estos o ano propio y instalalo en tu isla. Míralo, siéntelo, recuerda que es tuyo. Es un acto de profundo amor propio. Es una declaración de tu compromiso con amueblar de propio hogar, con cultivar tu propia paz. Haz el compromiso de visitar esta isla todos los días, aunque sea por 5 minutos. Para sentarte en tu silla, leer de tu librero, recorrer tu camino, tocar tus herramientas creativas. Así es como construyes tu ferro. Así es como afianzas tu propia luz. Desde este lugar de riqueza interior, puedes conectar con el mundo canal. Corazón abierto y una espalda fuerte. Puedes amar profunda y valientemente, porque sabes que, sin importar la tormenta que venga, tienes una isla a la que regresar. Tienes un hogar dentro de ti que nunca te podrán arrebatar. Ya no eres un marinero, buscando un puerto, eres el puerto. Y eso lo cambia todo. Hemos construido nuestra isla interior. Hemos aprendido a cuidar sus jardines, a pulir su lámpara, a encontrar consuelo en sus tranquilas orillas. Desde la seguridad de este puerto interior, ahora podemos contemplar el vasto y impredecible mar. De las relaciones con nuevos ojos. Ya no somos un marinero desesperado temiendo sus tormentas. Hay un náufrago sediento intentando atrapar el agua en un cubo adorado. Podemos simplemente observar el mar. Y lo que empezamos a notar es su magnífico y eterno ritmo. El subir y bajar de los mares. La forma en que una ola se levanta de las profundidades alcanza su cresta en un momento de gloriosa expresión bajo. La luz del sol luego se disuelve de nuevo en la totalidad. Vimos que el mar es una danza constante, hermosa y poderosa entre lo visible y lo invisible.
Entre las olas que podemos ver, y las profundas e invisibles corrientes que las mueven. Esta es la danza del vacío y la forma. Y comprenderla es comprender la forma más elevada de amar. Es la clave para amar plenamente, con el corazón abierto, liberándonos del sufrimiento del apego. Imaginemos un gran salón de baile vacío. El suelo está pulido y reluciente. El techo es alto. El aire está lleno de potencial. Este espacio vacío es lo que en el budismo se llama sunyata, o vacío. Ahora bien, esta palabra puede ser aterradora. Suena como un vacío, una nada, un abismo nihilista. Pero en el Zen, el vacío no es un concepto negativo. Es positivo. No es la nada. Es nada significa que nada tiene un yo fallo, separado, independiente y permanente. Todo es fluido, interconectado y lleno de potencial. El vacío del salón de baile. Es lo que es posible la danza. Si la sala ya estuviera llena de muebles, nadie podría moverse. Ahora, en este salón vacío entran dos bailarines. Te representan a ti y a la persona que amas. Al comenzar a moverse juntos, crean el baile. El baile es forma, es el aspecto tangible, visible y manifiesto de la relación. Son las risas compartidas, las conversaciones nocturnas, las discusiones. El contacto, el juego compartido, los recuerdos. Es la hermosa, desordenada y dinámica realidad de su conexión. Es real y, la mayoría de nosotros cometemos un error fundamental. Nos enamoramos de la danza de su forma y olvidamos el vacío que la es posible. Nos cautivan tanto los hermosos movimientos, los momentos de perfecta armonía, que intentamos congelarlos. Vimos una pose hermosa, un momento en el que los dos bailarines están en perfecta y elegante sincronía, y nuestro ego dice, Esto es, mantengamos esta pose para siempre. Así que intentemos aferrarnos. Intentemos sujetar al otro bailarín con fuerza, impedir que se mueva, consolidar la relación en esa forma perfecta. Queremos certeza, queremos permanencia, queremos ser dueños de la danza. Pero cuando intentas congelar un baile, deja de ser un baile. Se convierte en una estatua rígida y sin vida. La música se detiene. La fluidez desaparece. Los bailarines, sujetos con fuerza, comienzan a tensarse. Se sienten constriñidos, atrapados. La alegría se transforma en resentimiento. La belleza en obligación. Nuestro mismo intento de preservar la belleza de la forma destruye la vida que la habita. Este es el sufrimiento del apego. Es la negativa a honrar el vacío, la fluidez, la impermanencia que es la fuente misma de la vida de la forma sabia de amar, es ser un bailarín magistral. Un bailarín magistral se entrega por completo a cada paso, cada giro, cada inmersión. Está plenamente presente en la forma. No se contiene. Su corazón está plenamente inmerso en la música del momento. Pero también, al mismo tiempo, está completamente relajado, sabiendo que este paso terminará y uno nuevo comenzará. No se aferra al giro, porque aferrarse los haría caer. Lo suelta y fly hacia el siguiente movimiento. Su conexión con su pareja no es la de un agarre fuerte, sino la de un abrazo sensible, responsivo y espacioso. Honra tanto la forma de la danza como el vacío del salón. Ama la presencia del movimiento, sin luchar contra la verdad de su cambio. Consta cuando la historia de dos grandes maestros calígrafos, acuérdense les pidió que pagaran el carácter de la vida.
El primer maestro era un hombre de inmensa disciplina y perfección técnica. Preparó su tintero, molió la tinta y, con intensa concentración, pintó el carácter en un trozo de papel de arroz. Era impecable. Cada línea era perfectamente recta, cada curva perfectamente desviada. Era un ejemplo clásico del carácter de la vida. Ella creó una forma perfecta de la segunda maestra, una mujer conocida por su espíritu salvaje y espontáneo. También preparó su puesto. Pero al tomar el pincel, respiró hondo y, con un solo movimiento fluido y enérgico, pintó el personaje. La tinta no estaba perfectamente distribuida. Una línea era ligeramente más gruesa que la otra. Había una pequeña salpicadura accidental de tinta cerca del final. No era técnicamente perfecta, pero estaba viva. Se podía sentir la energía de su aliento en la pincelada. Se podía sentir la alegría y el risco en el fluir de la tinta. Su personaje no era una imagen de la vida. Era una expresión de la vida. Había honrado la forma, pero lo había hecho abrazando el potencial impredecible y vacío del. La primera obra maestra es como amamos cuando nos afirmamos. Decimos una relación perfecta, predecible y impecable. Queremos que la forma sea estática y segura. La segunda obra maestra es como amamos cuando comprendemos la vacuidad. Nos involucramos con la relación con toda nuestra energía y corazón, pero permitimos el flujo, el cambio, la imperfección. Abrazamos su vitalidad, que siempre es impredecible. Amar sin aferrarse significa amar la esencia de tu pareja, su cuerpo, su personalidad, sus hábitos, a la vez que amas su vacío, su infinito potencial de cambio y crecimiento, su libertad fundamental. Significa no intentar encerrarla en la persona que era ayer. Te reencuentras con ella en cada momento, en cada paso. Significa amar la relación en sí, la historia compartida, los compromisos, comprendiendo que también es un río que fly y cambia. No un estanque estático. Esta es la confianza suprema. Es confiar en la danza. Es confiar en que, incluso cuando la música cambia, o cuando la pareja se mueve de forma inesperada, o cuando el baile liga su fin natural, el salón vacío permanece. El potencial para una nueva danza nunca se pierde. El fin de una forma no es el fin de todo. Es una disolución que regresa a la amplitud de la que surgen todas las formas. Esta comprensión te permite participar en la danza del amor con un corazón pleno y un toque ligero. Reemplaza la ansiedad de la posición con la gratitud de la participación. Sentémonos un momento con esta imagen de la danza. Encuentra la postura de serena dignidad. Deja que de respiración siga el ritmo suave y constante de la música en el salón de tu propio ser. Recuerda una relación querida en tu vida. Podría ser con tu pareja, un hijo, un amigo. Visualiza la forma de esta conexión. Observa los recuerdos, las bromas compartidas, las rutinas cómodas. Observa su forma. Aprecia esta forma. Es hermosa. Es real. Es la danza que han creado juntos. Ofrece un gesto silencioso de gratitud por esta hermosa forma. Ahora, con gran gentileza, leva tu conciencia al espa o.lredo la forma. El espacio entre ti y la otra persona. El espacio de su propia libertad y la tuya. El espacio para el cambio, para el crecimiento, para la sorpresa. Este es el vacío, el potencial. Siente la vitalidad en este espacio. No es un vacío o que temer, sino un campo de posibilidades. Imagina que bailas con esa persona.
y por un instante te aferras demasiado. Siente la opresión, la falta de aire, la tensión en tu cuerpo. Siente como se desvanece la alegría cuando intentas pasar la danza. Ahora, mentalmente, afloya el lugar. Crea un poco más de espacio. Siente el aire entre tus cuerpos. Siente como te mueves con más libertad, con más gracia. Siente como la conexión se vuelve más sensible, más receptiva. Siguen conectados, siguen bailando, pero ya no se aferran. Flying ju en tu estado en silencio. Ofres este deseo a la relación. Que balmas con todo el corazón y nos abrazamos con un toque ligero. Que honremos la forma de nuestro amor y la libertad del espacio entre nosotros. Esta es la oración de un corazón sabio. Amar a alguien es decir su libertad. Y eso incluye la libertad de cambiar, evolucionar y ser quien verdaderamente es, momento a momento. Amar de esta manera es el arte supremo. Es una danza entre lo manifiesto y lo manifiesto, entre el tiempo y la temporalidad. Y para apreciar verdaderamente esta danza, para estar presentes en cada paso, a medida que se desarrolla, debemos cultivar la cualidad que nos permite percibirla directamente. Debemos pasar del gran concepto de la danza cósmica a la aplicación más íntima y práctica de su verdad. Debemos aprender arte de la presencia pura, un arte perfectamente encarnado en el tranquilo ritual de la ceremonia del té. Hemos explorado el vasto salón cósmico del vacío y la forma. Ahora, tragamos esta profunda comprensión a una habitación muy pequeña y silenciosa. Levámosla a una simple y humilde taza de té. Porque si la danza del amor es la gran teoría, entonces la práctica de la presencia pura es la aplicación concreta, momento a momento, que la da vida. Y no hay mayor símbolo de esta práctica que la ceremonia japonesa del té, Ost. Imagina que eres un comerciante adinerado. Tu mente es un torbellino de actividad. Piensas constantemente en rutas de envío, margens de ganancia, clientes difíciles y las inquietudes de tu negocio. Tienes los hombros tensos. Respiras intricatamente. Tu mente está en cualquier lugar menos aquí. Está en las pérdidas de aire y las preocupaciones del mañana. Un día, oís hablar de un gran maestro del té y decides visitarlo, con la esperanza de que te revele algún gran secreto, alguna sabiduría que finalmente con tu mente tribulada. Ligas a su sencilla y rústica casa de té. Esperas una conferencia, un sermón, un discurso filosófico. En cambio, el maestro del té se limita a hacer una reverencia y un gesto para que entres. No habla. La sala está casi vacía, salvo por un pergamino de caligrafía en la pared y un sencillo arreglo floral. El único sonido es el suave silbido del agua calentándose en una tetera de hierro, sobre el fuego de carbón. El maestro inicia la ceremonia. Cada movimiento es lento, deliberado y está imbuido de una asombrosa atención. Sirve agua caliente en la taza de té para calentarla, y se observa cómo sube el vapor. Despliega un pano de seda, lo vuelve a doblar con un gesto experto y elegante, y limpia la calle de té. Mete el té verde en polvo con una fina cuchara de bambú. Cada acción tiene el peso del evento más importante del universo. No hay prisa, no hay distracciones. Todo su ser está concentrado en la sencilla tarea que tiene entre manos, mientras está sentada allí, observándolo. Algo en ti empieza a cambiar. La fuerza de su presencia empieza a callar el ruido de tu mente. Ya no piensas en tus asuntos. Lo observas batir el té.
El batidor de bambú se mueve con una energía rápida y concentrada, transformando el polvo verde y el agua caliente en un líquido espumoso y vibrante de color verde jade. Gira el cuenco, lo inspecciona y luego lo coloca ante ti con una reverencia respetuosa. Lo tomas, está tibio en tus manos, lo leves a tus labios y lo saboreas. El sabor es ligeramente amargo, pero profundamente sabroso y complejo. Pero lo que estás saboreando no es solo el té. Estás saboreando la presencia del maestro. Estás saboreando su atención plena. Estás saboreando la paz que proviene de una mente plena, al 100% aquí. Y en ese momento, comprendes la enseñanza. El maestro no necesita decir ni una palabra. Todo sermón fue en su presencia. Te había mostrado que la paz no se encuentra en una gran idea, sino en la atención total y amorosa que se presta al momento presente y cotidiano. Te había dado el mayor regalo que un ser humano puede dar a otro, el regalo de su propia quietud, su propia presencia pura. Esta es la forma más profunda de conexión. Pasamos gran parte de nuestra vida intentando conectar con los demás mediante palabras, gestos grandiosos y actividades compartidas. Pero a menudo, en todo esto, no estamos realmente presentes con ellos. Mientras hablan, planeamos nuestra respuesta. Mientras pasamos con ellos, estamos con el móvil o absortos en nuestros pensamientos. Les ofrecemos nuestra atención distraída, fragmentada y parcial. Y nos preguntamos por qué no tenemos DCONECTA la práctica de la atención correcta. Osansati del octuple sendero es la práctica de convertir en el maestro del té de la propia vida. Es el arte de prestar atención plena, indivisa y amorosa a todo lo que haces y a quien te acompaña. Cuando escuchas a tu pareja, no solo oyes sus palabras. Escuchas el silencio entre ellas. Observas la expresión de sus ojos, la postura de su cuerpo. Recibes toda su comunicación, verbal y no verbal, sin juzgarla. Tu mente no es una casa desordenada. Es el salón de ti tranquilo y vacío, listo para recibir. Este tipo de escucha es un profundo acto de amor. Le das a la otra persona. Te importas. Mereces toda mi atención. Puedes imaginar un regalo más sanador para alguien? Cuando practicas la presencia, atraes a otras personas de forma diferente. Una mente constantemente dispersa, ansiosa y en otra parte irradia esa energía. Atrae a quienes también están dispersos, o crea una dinámica de ansiedad. Una mente tranquila, centrada y presente, irradia una quietud poderosa y serena. Es como la habitación del maestro del té. Se siente segura, se siente en paz. Es una invitación a los demás a que también se relajen, a que también estén presentes. Atrae a personas capaces de encontrar en ese espacio tranquilo, porque lo han cultivado en su interior. Esto no es algo que tengas que forzar. Es el resultado natural de tu propio trabajo interior. Cuanto más practicas la presencia en tu vida, al lavar los platos, al tomarte café de la mañana, al caminar hacia tu coche, más esa cualidad de presencia impregnará naturalmente tus interacciones con los demás. Te convertirás en una ceremonia del té andante. Te convertirás en un santuario de quietud en un mundo ruidoso. Practicamos esto ahora mismo. Una pequeña ceremonia de presencia con nosotros mismos. Accommodate en tu soa. Eres el invitado de ID. Honor en la casa de té de ese momento. Comencemos escuchando. Sin voltear la cabeza en forzar la respiración. Simplemente deja que los sonidos de tu entorno fluyan a tu conciencia.
Dejalos ir y venir sin etiquetalos, ne juzgarlos. El zumbido de un electrodoméstico, una sirena leana, el sonido de tu propia respiración. Recibe estos sonidos como si fueran una pieza musical compuesta exclusivamente para ti. Ahora, dirige tu atención al sentido del tacto. Siente los puntos de contacto de tu cuerpo con la silla y el suelo. Siente la textura de la ropa contra tu piel. Siente la temperatura del aire en tu rostro. Permaneces plenamente presente en el paisaje de sensaciones físicas. Ahora, dirige tu atención a tu respiración. Siente la sensación del aire entrando por tus fosas nasales, fresco y seco. Siente como llena tus pulmones. Siente la suave elevación de tu pecho y vientre. Y siente la liberación, el soltar, a medida que el aire cálido sale de tu cuerpo. No intentes cambiar tu respiración. Simplemente sé el testigo curioso y íntimo de este simple milagro que esto es. Esta es la práctica. Es así de simple y así de profundo. Este estado de quietud y conciencia sensorial es el salón. De ti que puedes construir en tu interior. Puedes acceder a él en cualquier momento y lugar, con una sola respiración consciente. Antes de volver a hablar con alguien que amas, respira conscientemente una sola vez. Con esa respiración, sumergete plenamente en la habitación. Con esa respiración, conviértete en el maestro del ti. Y luego, ofrece el regalo más preciado que posees. El regalo profundo, sanador y amoroso de tu propia presencia. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de estas múltiples puertas de comprensión. Hemos danzado, hemos cultivado, hemos abrazado nuestros fragmentos rotos. Y ahora, mientras nos preparamos para partir de este espacio compartido, recapitulemos estos aprendizajes con un último y sutil recordatorio sobre la naturaleza misma del camino. Hemos recorrido un largo camino juntos esta noche. Comenzamos escuchando el eco solitario de nuestros propios patrones en el vasto valle de nuestras vidas. Nos adentramos en la tierra para encontrar al jardinero invisible de nuestro pasado. Y sostenemos con valencia la línea agrietada de nuestras heridas. Sigamos el río de nuestras necesidades insatisfechas. Nos contemplemos en el espejo polido de nuestras relaciones, y nos cenamos con los dulces fantasmas en la casa de nuestro lineage. Reconocemos el consuelo de nuestras jolas familiares y aprendemos a cantar la auténtica melodía de nuestras almas. Hemos vaciado nuestras copas, trazado nuestras cicatrices con oro, dado nuestras segundas flechas y construido islas de refugio en nuestro interior. Hemos aprendido a danzar con el vacío y a encontrar santuario en la ceremonia del momento presente. Y ahora, después de todo esto, sería fácil sentir prisión. Una sensación de que ahora debes hacerlo bien. Que debes implementar todas estas prácticas a la perfección. Y que es un viejo patrón has fracasado. Esta es la trampa final y más sutil del ego. Convertir el camino de la liberación en otro proyecto de superación personal. Otro destino al que aspirar con ansiedad así que terminemos con una última historia. Un joven novicio entusiasta se acercó a un anciano monje zen que barría las escaleras del templo. El novicio, lleno de ambición, hizo una reverencia y le preguntó: Maestro, ¿a lo que es necesario? Meditar 10 horas al día, estudiar todos los sutras y seguir todas las instrucciones. Por favor, dígame, si hago todo esto, ¿cuánto tiempo me llevará a alcanzar la iluminación? El anciano monje dejó de barrer, se apoyó en su escoba de bambú y miró al joven con ojos amables y brillantes.
Alcanzar la iluminación, reflexiona. Reflexiona un momento y luego dio. Quizzes. Venecos. El novicio estaba horrorizado. Venecos. Maestro, es demasiado. Soy más dedicado que tus otros estudiantes. Y si redoblo mis esfuerzos. Y si medito día y noche, sin perder en un solo instante. El anciano man sonrió con amabilidad. Ah, Dio. En ese caso, 40 ecos. El joven estaba confundido. ¿Pero cómo es posible? Si me esfuerzo más, ¿no debería ser más rápido? Mi querido muchacho, dio al anciano monje, poniendo una mano en el hombro. Cuando tienes un ojo puesto en el destino, solo te queda un ojo para el camino. El camino requiere ambos ojos. El camino requiere de todos ustedes. Luego dio un paso más, susurrando conspirativamente. De hecho, entre ti y yo, espero no alcanzar nunca la iluminación. El novicio se quedó atenido. ¿Por qué no, maestro? Porque, río el monje, el deseo de ligar es precisamente lo que te desvía del camino del simple ser. Me encanta barrer estas joyas. Este es mi camino. Hoy, estoy barriendo. ¿Por qué quería estar en otro lugar? Esta es la enseñanza final. Este viaje para cambiar en Atraes, para encontrar claridad emocional. No es una carrera hacia una meta llamada una relación perfecta o año sanado. La meta no es el destino. La meta es el camino mismo. La meta es la calidad de atención que dedicas al acto de caminar. Haberdías en que caminaras con paso firme y uniforme, con el corazón lleno de compasión y la mente despejada. Y haberdías en que tropezarás con una vieja raíz. Te quedarás atrapado en un bosque de espinas familiares. Oirás un viejo eco en el valle y, por costumbre, responderás con IRA. En esos momentos, la práctica no consiste en reprender por tropezar. La práctica consiste en dar cuenta, con la misma bondad amorosa que la ofrecerías a un buen amigo. Ah, hey, tropezado. Y entonces, te ayudas a levantarte, te sacudes el polvo y das el siguiente paso. Cada tropiezo no es un fracaso, es parte del camino. Es una lección. Cada momento de recaer en viejo patrón es simplemente una oportunidad para practicar el volver a empezar. Una y otra vez. Y otra vez. Con infinita paciencia y compasión por ti mismo. La persona con la que has estado leyendo el mismo capítulo. Una y otra vez, no fue un error. Fue tu maestro. Fue el difícil con que la vida te dio para obligar a mirar más profundamente. El dolor fue la campana que te despertó. Ahora puedes dar ese capítulo con gratitud, porque te ha traído hasta aquí, a este camino de caminar mentat así que esta noche, al quedarte dormido, diga la necesidad de tenerlo todo resuelto. Libera la prisión de ser perfecto. La única tarea es estar presente. El único objetivo es recorrer el camino con la mayor conciencia y bondad posibles, paso a paso. Esta noche has escuchado. Mañana, que comiences a vivir con lo aprendido. No como un nuevo conjunto de reglas que seguir, sino como una nueva sensación de posibilidad que explore. Que seas un jardinero compasivo de tu propio corazón. Que caminas con fuerza y suavidad. Y que encuentras el courage y la gracia para comenzar de nuevo en cada instante. Porque ahí es donde se encuentra la libertad. No al final del camino, sino en la belleza del paso. Aquí y ahora. Gracias por compartir este espacio tranquilo. Que tu corazón esté en paz,
Like tu camino se linda luz. Si es tiempo llenos te ha reconfortado, siempre eres bienvenido a regresar a escucharnos. De nuevo voy a recorrer este camino con nosotros. Que estés bien.